àsìkò ti tó, àsìkò ti tó, àsìkò ti tó, àsìkò ti tó, àsìkò ti tó sẹ́, àsìkò ti tó, Yorùbá Nation ẹ jí gìrì, àsìkò ti tó, Yorùbá Nation ẹ jí gìrì, àsìkò ti tó, àsìkò ti tó láti máa lọlé wa, àsìkò ti tó, ọmọ Yorùbá o, àsìkò ti tó, láti dá dúró, àsìkò ti tó, Yorùbá Nation a fẹ́ máa lọ, àsìkò ti tó, bàbá lọ́wọ́ òkú ẹrú, àsìkò ti tó, Ọlọ́run abẹ́ o, àsìkò ti tó, ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí dánwò, àsìkò ti tó, àsìkò ti tó, àsìkò ti tó, Nàìjíríà ti tó bí, àsìkò ti tó, Yorùbá Nation ti fẹ́ máa lọ, àsìkò ti tó, ọmọ Yorùbá fẹ́ máa lọ, àsìkò ti tó. Bàbá tó bàmá Ísírẹ́lì nínú oko ẹrú Íjíbítì nígbà tó kún Fáráò tán dìde láti gbé wọn mì lọ́jọ́ ọdọ́fí. Ó náwó agbára sórí òkun pupa, òkun pupa díyànjọ ilẹ̀. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n kọjá lọ. Olúwa bá wa dá sí. Bàbá ìwọ la gbójúlé. Bàbá ìwọ la fẹ̀yìntì. Ìgbà tá a bá fi lé ẹ lọ́wọ́ kì í bọ́. Àwọn tá a fi lé ẹ lọ́wọ́ kì í mọ ìfàyà. Ojú ọmọ gbọ́dọ̀ ti wá ọ bàbá. Bàbá ti wá dọ̀wọ́ rẹ̀. Bóyá bàbá tètè dáhùn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Bàbá mi dáhùn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Tètè dáhùn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Yorùbá Nation yìí lọ́wọ́ rẹ̀. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Ọlọ́run bàbá o. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Bàbá tètè dáhùn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Bàbá fẹ́ dá dúró. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Àfẹ́fẹ́ lọ́wọ́ òkú ẹrú. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Òkú ẹrú ọmọ Nàìjíríà yìí. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Sábọ̀ lórí ọ̀tá wa sí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Bàbá lọ́wọ́ Fúlàní ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Tètè bàbá lọ́wọ́ wọn. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Fúlàní ló wáyọ̀ bí ẹni pẹ̀lú. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Àwọn Fúlàní àjíǹde. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Àbí ìjọba mi pàṣẹ sí. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Bàbá tètè dáhùn sí. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí dọwọ́ rẹ̀. Bàbá báwa kò pín sí torí Yorùbá kì í tó lọ́wọ́ abẹ́dá dúró. Bàbá lókè ìwọ lábẹ́ jọ̀wọ́ náwó agbára sórí Yorùbá Nation. Lórí sọ nínú ìwé mímọ́. Let my people go. Bàbá jọ mọ́jàkọ́ta yọ wá. Kóra yan bàbá nílẹ̀ Yorùbá. Bàbá jọ̀wọ́ bá mi lójú bá máa ń ṣe. Mo kí gbogbo àti àti ń darapọ̀ mọ́ wa níbikíbi tí ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa. Aago kan ló ṣe kọjá, ó kọjá ìṣẹ́jú mẹ́wàá. A kí yín pé ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́ níbikíbi tí ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa. Lẹ́ẹ̀kan sí àfi ti ìfẹ́ àfi kí yín pé ẹ káàbọ̀ ẹ máa bá wa fi ìdí kalẹ̀ níbi tí a ti fẹ́ mú ètò náà lénìí ni pé Yorùbá máa dá dúró tó bá ń wo international community kó tètè máa gbọ́ nísìn tó bá ń gbogbo àwọn tó wà nílé kó máa gbọ́ pé Yorùbá máa dá dúró kò sí tó máa dúró tí wọ́n ní kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ọgbà. July 3rd we hold as planned láṣẹ Èdùmàrè láwọn tó láyé tó lọ́run pé July 3rd Lagos mega rally ẹ máa múra sílẹ̀ fún nǹkan tí ó ń bọ̀.
lẹ́ẹ̀kan sí ẹ máa sọ fún Babájídé Sanwó-Olú Lagos State Governor pé àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire à ń múra sílẹ̀ July 3rd à ń bọ̀ nílùú Èkó kò sí tó máa dúró tó máa yẹ wá pé àní dẹ́kun láṣẹ Èdùmàrè. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń darapọ̀ mọ́ wa lórí YouTube mo rí gbogbo yín pé ẹ káàbọ̀. A very good afternoon to all our Biafra brothers and sisters and those from the Middle Belt and those that believes from the northern part that Yoruba should stand on their own and the Igbo should stand on their own and the Middle Belt as well. My name is Olayomi Koiki. The platform is Koiki Media. It's exactly 12 minutes past and I was still saying welcome to the program where we are going to be telling you more about so many events that is unfolding. Once again, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Akí bàbá wa Ìbà Gani Adams lógún ọ̀fẹ́ the generalismo of Yoruba land. Bẹ́ẹ̀ ni a kí gbogbo àwọn ọba lọ́ba níbikíbi tí gbogbo wọn ti ń ṣe àǹbáyé fún wa níbi tí wọ́n wà nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire àtàwọn tó jẹ́ representative wọn across the globe. A kí gbogbo àwọn professor, a kí gbogbo ẹ̀yin lecturers. Mo fi tìfẹ́tìfẹ́ la fi ń kí yín pé ẹ kú àtìlẹ́yìn wa bàbá ṣe ń kí wọn àwa máa fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ a máa fi kí Professor Banji Akintoye bàbá àgbàlagbà bàbá tó níṣẹ́ Yorùbá máa dá dúró. That is the only way out, nothing more, nothing less. Yorùbá máa dá dúró. That is the belief of Professor Banji Akintoye because he believes that the ẹrú tí a ti ṣe nílẹ̀ Yorùbá fún àǹfààní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ pé at 86 the man is still very strong and also representing millions of Yoruba across the world. A kí gbogbo ẹ̀yin babaláwo tí ẹ wà lórílẹ̀‐èdè Yorùbá land àti ẹ̀yin tí ẹ̀ ń aṣojú wọn ní gbogbo ibi tí olúkálùkù wa wà. A kí gbogbo Kristẹni, a kí gbogbo Mùsùlùmí, a kí yín ní ọkùnrin, mo kí yín ní obìnrin. I send a greetings to all our youth across the globe. The difference between Nigeria and Yoruba, I will continue to explain to you. There is nothing to be confused about it. Yoruba land has been in existence before Nigeria was created by Great Britain in 1914 called the Amalgamation. And if you're wondering why we are fighting, we are only fighting because we want to go back to the original root of the Yoruba land. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ orin àsíá wa torílẹ̀-èdè ti Yorùbá land tí à ń pè ní iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀-èdè wa kágbéga 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 fálérí. Òun lélẹ̀ ẹ jẹ́ á gbọ́. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀-èdè wa kágbéga 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 fálérí. Kágbéga fálérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù
àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò níbi tí ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ ni, it seems the internet ṣe àti gbọ́ lẹ́ẹ̀kan. The internet is fluctuating, but I'm sure we will get through as well. Let's first say good afternoon and welcome to the broadcast from wherever you're watching me. My name is Olayomi Koiki. A lot of you know me as Koiki Media, which is the platform. We say the way it is. Sometimes àwọn kan lè má like ẹ bá ṣe ń sọ, but ìyẹn kan wá nítorí pé àwọn tí wọ́n ń jẹ nínú ìdí ìbàjẹ́ Nàìjíríà, they prefer Nigeria the way it is, but we are saying no more. Ànígbà la sọ, because we have had enough of the contraction called Nigeria. Nigeria has never been useful. It has never been useful. It has created more damage. It has made life miserable for so many people calling themselves Nigerians. Depending on your experience, tabani kolukaluku máa pè sórí ètò. Mo rí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí Instagram. I say good afternoon to you. Please, I would like to have your mobile number to have something to talk to you. Okay. I'm sure we can always have that. Nigeria has never been useful for anybody. It does not matter whether you are Igbo, whether you are Biafra, whether you are from the Middle Belt, whether you are from Ishekiri, whether you are Edo, whether you are from Ogun State, you are from Lagos State. Kò níṣẹ́ kankan tó ṣe fún yàn kankan rí. It has never been useful. Olúkálukú ló kàn wá bó ṣe fẹ́ survive. Everybody is just trying to survive. Every one of us is only trying to survive. And wọ́n dẹ̀ ní ẹni tó rí bá wá yọ, á wá dàbí ìgbà tó yẹ pé òun ló mọ̀ ṣe. Ẹlòmíì nísìnyí, a ní kíní kan pẹ̀lú gbogbo tẹ́ ń sọ yẹn, nonsense ní gbogbo tẹ́ ń sọ yẹn, nítorí pé orí ti yọ. Orí lè yọ kò mí ipò kúrò nínú Nàìjíríà o, ẹ gbọ́ mi yé dáadáa. I know there's a bit of technical problem when it comes to the internet. I'm not sure why we are not getting enough signal. So we might just have to manage it the way it is. Hopefully it will stable. As long as people can hear me, to ṣe kókó jù nìyẹn, let me make sure that people can hear me. Okay, ẹ ń gbọ́ mi, so tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi kékeré ní ìtókù, ẹ ní láti àti ojoojúmọ́ náà lẹ ń rójú mi. So púpọ̀ náà àwọn èèyàn máa ní Nàìjíríà yẹn ó tẹ́ àwọn lọ́rùn. Ẹ má blame wọn, ó wà nídìí ìbàjẹ́ nítorí pé in tó ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ as a civil servant kò fi àdúrà kí Nàìjíríà kò break. So how do you expect somebody that is a corrupt police officer, corrupt civil servant, corrupt politician, corrupt Nigerians that tells you that we shouldn't break? They don't expect us to break. This is a Yoruba nation. Àwọn kan ṣì ní doubt mind pé well gbogbo tẹ́ ń ṣe yẹn eré ọwọ́ ni kò lè possible. Movement can be set up anywhere. When they say it's a movement, whether you are in Birmingham, you are in Wales, you are in Hull, you are in France, you are in Italy, you are in Germany, you are in America, gbogbo bíkíbi tó olúkálukú wa bá wà, we can set up the movement. It's a movement until it becomes the reality, which is not going to be long anymore. The reality of Yoruba nation will be ojú ayé wa ló máa ṣe kò ní ṣẹ̀yìn wa. Tá bá fi dídà òyìnbó, the white man and the white woman does not want us to come out of Nigeria. They prefer Nigeria the way it is. They love Nigeria the way it is. They love Nigeria the way it is. It's a very unstable network, but we will manage it. They love Nigeria. So if we are going to wait alone for United Nations, United Nations does not care if Nigeria breaks or not. Àdúrà tí wọ́n ní pé kó tẹ̀ má break ni, so that they will continue to use Nigeria for their experiments. That is what United Nations wants.
Yeah, network problem. I can see it here as well. I have to leave it like that. Thank you very much, Freedom First. All hail Biafra. After watching Mayegun yesterday night, I switched to Simon Ekpa, my brother. And I picked up something from Simon Ekpa. He said, and I quote, you keep saying you don't trust the Biafra. Trust the one. Yoruba don't trust them. Do you trust your family? Do you trust your family? Èmi bí yín nísìn. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ trust the Biafra. Ǹjẹ́ wọ́n trust the family tiẹ̀? Do you trust your family? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ tí trust the family yín. You are not talking about not trusting another, people. We all want something. And what we want is a Yoruba nation. And they want Biafra, Middle Belt. And everybody must be allowed to go. Nigeria is a corrupt country that has been going on for a very, very long time until we all now say enough is enough. We must put a full stop to it. The politician does not want that. The politician prefer the way it is. And they've deceived so many millions of Nigerians until somebody will travel out and realize that, so gbogbo tó tẹ̀ máa ń sọ yẹn irọ́ ni. They've given us false lies for decades. Irọ́ ló pọ̀ jù. Tó bá sọ pé irọ́, irọ́ ló bá dé. But a dúpẹ́ pé àwa kan wá dìde a ní enough is enough. Bẹ́ẹ̀ni, no retreat, no surrender. No Yoruba nation, no Nigerian 2023 election. Bó ṣe máa rí nìyẹn. And if anybody is still thinking that we will hold election in 2023, you're wasting your time. Because there will be so much before 2023. Díẹ̀ la ṣe mú nínú ẹ̀. July 3rd is one of the biggest rally that so many people have talked about. So ma wáyé ṣé kò ní wáyé ṣé ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ṣé ní wá sẹ́kọ̀ọ́. Kí ló wà lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún gan ju pé it is part of the Yoruba land. Nothing more than that. Wọ́n ní Tinubu ló lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé báwo ló ṣe jẹ́ Tinubu ló lẹ́kọ̀ọ́? How can Tinubu owns Lagos? Òun kọ́ ló lẹ́kọ̀ọ́. Sanwó-Olú kọ́ ló lẹ́kọ̀ọ́. Sanwó-Olú is just the chief security until we get the Yoruba land that belongs to us. We don't care whether they are APC or PDP. It is all about we, the Yorubas. Kò kí ni kàn wá pẹ̀lú pé àwọn ẹgbẹ́ APC ní ẹnu kan máa ṣe rally lẹ́kọ̀ọ́. Well, they can't say that. Àwọn náà mọ̀ yẹn. Wọ́n díbọ́n ni pé àní ṣe rally lẹ́kọ̀ọ́ yẹn. Kí ni mo sọ? Wọ́n díbọ́n ni. Ẹ fọkàn yín balẹ̀. A kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní Lagos Island. A kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní mainland. Ẹ kú gbáradì. Ẹ kú àmúra. Ẹ tó ò bá láṣọ ìwọ ṣàwọn ohun tó bá ní lọ́rùn kó pàdé wa ní July 3rd. Gbogbo kí nǹkan tó bá ní òun ni kó wọ̀. We are not under any 1999 fraudulent document called constitution. We are not Nigerian. You are right, James Lincoln. Àwọn kan tẹ̀ ṣe rò pé we are part of Nigeria. We are still not part of Nigeria anymore. Àwa ti kúrò nínú Nigeria. Yes, you might still have your document, until things are sorted out and then we have our own travel documents. But for the time being, that constitution is no longer valid in Nigeria, according to Yoruba people and the Middle Belt and the Southeast. That constitution is no longer valid. That constitution tí wọ́n sọ yẹn, ó ti wà illegal. Ẹ fi gbogbo àwọn politicians tó ṣì ń rò pé eré là ń ṣe. Lójú wọn, eré ni wọ́n ń ṣe. Wọ́n kàn ń jágbe ni, wọ́n ń pariwo ni. Kò sí nǹkan kan tó máa ṣe. Kàsàsàsà. Wọ́n ní kò sí ní tó máa ṣe. A ní láti bá wọn argue. We don't have to argue with them. Ẹ jẹ́ káwa máa bá iṣẹ́ táwa ń bá lọ títí tá máa fi débi tá à ń lọ láìpẹ́ láì jìnnà. Bóyá politician Yorùbá ló ní Yorùbá land ni a sọ fún wa nígbà yẹn. Bóyá politician Yorùbá òun ló ní Yorùbá land tó fi máa sọ fún wa pé a sì láti wà nínú Nàìjíríà. Àsìkò yẹn ń bọ̀ fún àwọn gbogbo wa. Bóyá olówó Nàìjíríà ló máa decide fún èmi àti yín pé ká sì wà nínú Nàìjíríà. Gbogbo ilẹ̀ mọ̀ wá bí. You know them left and right.
àwọn tó lówó, àwọn tó lé fọ̀n tó lé kanná tó yẹ pé inú Nàìjíríà lọ ti rówó wọ̀ ní industry wọ̀ ní anything but inú Nàìjíríà lọ ṣàti make owó wọn. But àwa ń sọ fún wọn pé we will not back down. It's called self-determination. Acclamation, acclamation, acclamation. Let's now start going into the broadcast of the day. As long as you can hear me, that is the most important thing. Sometimes the network will be from my end, not literally from your side. So let us just manage it for today. We have a big task every day. We have a big task. And the big task is to deliver our people into what they call a new nation. Àwọn kan béèrè pé what will be your blueprint? Èmi bí wọ́n pé kí ni blueprint in Nigeria tí wọ́n ti wà for the last 100 years of failure? Because if people are saying a fẹ́ rí blueprint, ẹ má kàn tún kó wa lọ sínú oko ẹrú kankan. My question to them is, my question to people already saying that is, Nigeria tẹ́ wà nínú ẹ̀ for decades, kí ni blueprint ẹ̀? I was actually reading Femi Gbajabiamila saying that APC, bear with me, really struggling with the internet and is having a slow connection with the broadcast as well. So bear with me. Femi Gbajabiamila sọ pé that APC must finish up their promises. If you want to, what kind of promise? Promise of next level, the poverty level that have kept millions of Nigerians that they cannot even feed themselves. Ẹlòmíì ò lè jẹun ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ in that contraction you all call Nigeria. Ẹlòmíì ò lè jẹun ẹ̀mẹ́ta mọ́. Ẹlòmíì ò lè lọ sí hospital because the access to the hospital is no longer there for anybody. Mo kí gbogbo èèyàn ọmọ Igbo, gbogbo èèyàn Biafra tí ẹ̀ ń bá wa ká ètò yẹn lọ. It's a mixture of Yoruba language and English. But like I said, we're struggling with the connection. Oh, okay. I think it's because I've not even plugged. It's plugged in now. So why is it showing me that we have? Make sure that my battery. Okay, it could be the reason why as well. Because I realized that the laptop was not charged. So maybe that could also be having impact. Okay, ó ti stable nísìn. Mo ṣáà wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ látẹ̀ nǹkan. Ọlọ́run ló ní kí n tètè rí gan sef. The whole laptop could have just shut down. I thought it was plugged in. Nígbà tá a sì ní Nàìjíríà. I think we should be better off now. Ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń bá wa lọ for the last almost 20 minutes or so. I think we should have a better stable connection now. The battery of the laptop was not plugged. I plugged it but I didn't switch it on. But that is in Nigeria. Nigeria nìkan ló máa rò pé iná ò sí, ẹja sáré lọ ṣọ sílẹ̀. But since that we are not in Nigeria, ìlú tó dẹ̀ dá wàhálà sí wa lọ́rùn, I think we should have a better stable connection now. I think, okay, maybe that was the reason why I was struggling. Hopefully everything will be back to normal. Hopefully. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo wa pé welcome to the broadcast. My name is Olayomi Koiki. I'm trying to open some stuff behind, but we're still struggling with with some of the things that we have opened behind. If not, I'll be okay. I think it's moving now. Let's first give you the press release that came from Nina's. So what we might do is I might have to use this other laptop to read out some of those statements so that we are not wasting too much time. Because they're spending a lot of money when it comes to the internet. It's very, very expensive. Femi Gbajabiamila into Solele. Only Femi Gbajabiamila was saying
APC must commit to its manifesto to succeed. You can never succeed. Oh, the connection is cool. Thank you very much. Yeah, because I've already plugged this laptop now. So we should have a stable connection now. Hopefully. All right, let's come now to this screen. And let me take this off for now. You might not be able to see everything, but I'll be reading it from this other side. Femi Gbajabiamila says, APC must commit to its manifesto to succeed. You have already failed, so there's nothing to commit. It has already been a failure. And we are not going to hold another election. A very good afternoon to you, Citizen AY. And happy birthday to you. Hope you had a very beautiful time with your loved one. Aki gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Aki gbogbo àwa ajìjàngbara. Ẹ káàsán ni ọmọlúàbí máa ń kí ará ilé. Let's read a little bit from Nina's. This, and I have a video that I've also confirmed that Professor Banji Akintoye is aware of the petition. For those of you that are in doubt, because àṣírí àwọn tó ṣì ń pè wá, ṣé petition nìyẹn, ṣé tòótọ́ ni ẹ kúkú máa wá Yorùbá. Bíyàn báyìí ti sọ lẹ́ẹ̀mẹ́ 200, irọ́ náà ló máa pè é. Now, according to Nina's, lead alliance of the South and the Middle Belt has been defeated. Replace the Caliphate lead alliance of 1967. The 1999 constitution will go down with the unitary union it forged. That's Shedumari. Being a rejoinder on behalf of Nina's to the makeshift coalition of northern groups which seeks Igbo exit referendum from Nigeria's National Assembly. In a video that went viral, a group that parades itself as coalition of northern groups announced that it had sent a request to Nigerian National Assembly demanding a referendum for the Igbo to decide whether or not they wish to stay or leave the Union of Nigeria. Full stop. Looking at the warped, distorted, and totally false premises, as well as the manifest motive of that unsolicited referendum demand on behalf of the Igbo by the so-called coalition of northern groups, it is clear that this caliphate hirelings are reading out to us the script of the distressed and desperate caliphate which seemed to be stuck in the 1966. Specifically, the deliberately portray of an interchangeable reference of IPOB as one as Igbo is well-calculated mischief intended to reenact the 1966 episode where the unilateral actions of a few officers, including Major Chukwuma Izegwe in the unfortunate coup of January 1966, was imputed by the British Caliphate propaganda or Igbo as bias and justification for months of mass killings of Igbos from the 9th of July 29, 1966 counter coup. Full stop. Here the Caliphate goes again to deliberately orchestrate a false narrative that imputes to the Igbo all utterances and actions of Nnamdi Kanu and his IPOB in an attempt to create a justification for Igbo massacre. This trend of deliberately interchange Igbo and IPOB manifests repeatedly in Major General Muhammadu Buhari's every public comment or speech and has progressed to where a full-scale military operation is launched against the Igbo as federal government respond to IPOB and the so-called Eastern Security Network known as ESN. Full stop. There is also the desperate attempt to isolate the Igbo back to the May 1966 360 degree encirclement called East Central State, now Southeast Geopolitical Zone, which resulted from the false bifurcation of the Eastern region by Gowon Decree number 14 of 1967. It is in this encircled Igbo territory that Muhammadu Buhari referred to as dot in the cycle in his June 2021 Arise TV image laundry interview. It is the Biafra genocide of 1967 to 1970. In Muhammadu Buhari directly partook that Buhari was referring to in the referenceable tweet about speaking to the Igbo, which is contentious with IPOB in Buhari's WAP imagination in the language
they understand. Full stop. It is the starvation to death of over 2 million Biafra children affected by the federal government of Nigeria by its air, land, and sea blockage of eastern Nigeria that Buhari was gloating about when, in the same Arise TV interview, he spoke of hearing that the elders and the youth groups of the Niger Delta State would not allow the Igbo access to the sea, a claim already debunked by the Niger Delta. It is the combination of this deliberate caliphate, false narratives, and the undisguised Igbo extermination design of the caliphate as being exhibited by Muhammadu Buhari that informed the jaundiced Igbo referendum proposition by the ricketed coalition of northern groups. Full stop. Most unfortunately, for and unknown for the Odurate Caliphate, which is still counting heavily on their 1967 alliance of the rest of Nigeria, which isolated, encircled Igbo land 360 degrees and enforced the 1967 to 1970 air, land, and sea blockade. A new alliance called the Nigerian Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination, NINAS, aggregating the entirety of southern Middle Belt Nigeria as emerged on one side against the belligerent 12-state Sharia contiguity of the Caliphate North, minus the majority Christian southern belt of those 12 states like southern Kaduna and others, and against the unworkable 1999 unitary constitution unilaterally imposed by the Caliphate on the rest of Nigeria by brigadier and military fear. That painstakingly built Nina's alliance has not only unified the endangered rest of Nigeria in isolation of the bloodthirsty Sharia Caliphate, it has launched an irreversible onslaught against the Caliphate imposed 1999 constitution by the way of the December 16, 2020 constitutional force majeure, which is well on the course to taking down the rogue 1999 constitution, inserting that will perpetuate a constitutional logjam, a transitional arrangement to resolve by regional referendums the grave constitutional grievances and the union dispute raised in the aforementioned NINA's December 16, 2020 constitutional force majeure. Proclamation published in full in the January 2021 edition of the Guardian newspaper at Lagos, page 38, 39, page 40 and 41. Mo pe ẹ ń fi ọkàn bá lọ torí ó níbi tí à ń lọ. Let me bring my camera on so that people know I'm here as well. Once again, I'm reading from the other laptop, so you can now see me right there. So let me bring it down here. My name is Olayomi Koiki. It's Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Once again, yes, let it be known to the mental coalition of the northern groups that the United Nations Security Council mandated regional referendums are coming not just for the Igbo, but for all the people of the southern and the middle belt Nigeria who have for decades been at the receiving end of the murderous aggression, toxic arrogance of the Fulani Caliphate, and who are now unwilling to remain in the same political union with those who in the 21st century hold it a duty of faith to kill them as infidels. The fraudulent 1999 constitution will go down along with the unitary union of death, its foist and trap constituent component of determination, component of the defunct Federation of Nigeria, will step into their self-determination, just as the Caliphate Sharia contiguity has done since its year 2000 secession from the secular Union of Nigeria. Fún àǹfààní gbogbo ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ yẹn ò yé, màá ṣàlàyé ẹ̀ níwọ̀nba tí ó yé mi náà. Ẹ rí i pé ní a couple of days, àwọn tó ń pè ní Northern Coalition Group, a lo fídíò yẹn ní àná, àwọn kan náà ti ń sọ̀rọ̀ pé àwọn Igbo fẹ́ dá lọ kọ́ fún àwọn Igbo nìkan ní referendum. Irọ́ ló ń pa o. Wọ́n fẹ́ tún fi gbé gbogbo àyíká tí wọ́n ṣe ní 1967, 1966 to 1967 títí dé 1970 nígbà tí wọ́n fi pa àwọn Biafra tó pọ̀ rẹpẹtẹ. Now, if they are talking about the Biafra or the Igbo referendum,
ṣé àwọ̀ ní a fẹ́ lọ ṣé ariwo tẹ́mi pa nísì ṣé mo fẹ́ wà ní Nàìjíríà ni mò ń pariwo ẹ̀ ìbéèrè ni mò ń bi gbogbo wa o. Yes, you are right, Elizabeth Joseph, we are not sleeping anymore. Let me say this clearly again, especially fún àwọn tí ẹ jẹ́ Yorùbá tẹ́ bá ń sọ pé we don't want to have anything to do with the Biafra, let the Biafra do their own. Gbogbo wa fẹ́ lọ ní Biafra fẹ́ lọ, àwa náà fẹ́ lọ, Middle Belt fẹ́ lọ, Lower Niger fẹ́ lọ. Everybody wants to go away from that contraction called Nigeria. So forget about all that. Ẹ má bá Igbo kankan ṣe kankan, ẹ má bá Igbo kankan ṣe. Mélòó náà àwọn family ẹ̀ ni wọ́n náà ń bá ṣe? How many of your family do you trust? We are talking about freedom now, and we will unite to get out of Nigeria, and everybody will now go back into their own territory and defend and write a new constitution to protect the first people that will be the Yorubas as against any other tribe or any other nation. British máa kọ́kọ́ fẹ́ràn àwọn ará British ju ẹlòmíì lọ. America come first before you that went there and lived there talk for anyway. An American citizen is one more respected, appreciated than you, a foreigner that came in and got the status and got the passport. And that's what people don't understand. So when people say, am I Koiki? Hey, I want lucky, but you ain't got Igbo. I saw the platform. Shut up your mouth. That's all I can tell you. Go and tell your own family that. Don't tell me that. This time around, ìjà ti tẹ́lẹ̀. Kọ́ dìyẹn mú ìjà tá a fẹ́ jà nísìnyí Igbo máa jà àwa náà máa jà gbogbo wa máa jà ká máa fi kúrò ni. You think they can confuse us about yes things happened in the past. I was not alive then. Wọ́n ti bí mi nígbà yẹn. Eléyìí tó bí mi tí mo wà lẹ́nu ẹ̀ òun ni pé Yorùbá fẹ́ dá dúró Igbo náà fẹ́ dá dúró kí ló wà níbẹ̀? Gbogbo Igbo tó wà nílẹ̀ Yorùbá ká bá ti gbalẹ̀ Yorùbá òfin wa ló máa tẹ̀lé tó bá ti tẹ̀lé get out of here. It's as simple as that. So don't let anybody deceive you about all those nonsense that we shouldn't work with the Igbo. We can't trust the Igbo. Do you trust your family? Your family, do you trust them? Your family that are the Yoruba politician, the evil politician that have kept you in bondage for years, do you trust them? Say what trust one. Messed up country, you're right. Musumola on Instagram. Thank you very much. Do you trust your family? Your Yoruba politician family, do you trust them? Ṣé wọ́n trust àwọn family ẹ tó wà nílẹ̀ Yorùbá nísìn? Do you trust Governor Sanwo-Olu, the Yoruba man that is the governor of Lagos State? Do you trust him? Do you trust Femi Gbajabiamila, the speaker right there now? Ó wà níbẹ̀ for donkey years. Ẹ lọ wo gbogbo Surulere. Ó dàbí junk. Junk ní Surulere yẹn. The whole place is junk. Ibẹ̀ dẹ̀ ní constituency ẹ̀. Go to Surulere and tell me if you trust that man called Femi Gbajabiamila. Ṣèbọn òun náà gbé l'Amẹ́ríkà rí. Ṣèbọn ló gbé l'Amẹ́ríkà rí. Ó dẹ̀ dáhùn nǹkan tó ṣe l'Amẹ́ríkà. Òun ò ṣe sọ Amẹ́ríkà tóun gbé yẹn for years. Kó sọ bẹ́ẹ̀, kó ṣe bẹ́ẹ̀ ní Surulere. Go to his constituency. Àfi kọ́ máa bára wọn jà níbẹ̀. Ẹ lọ wo gbogbo àwọn ilé gogoro yẹn. Gbogbo àwọn ilé tó yẹ kó ti wó dànù. Kó ti kọ́ lómi síbẹ̀. But they cannot do so because they are part of the problem. And you now sit down there and say, hey, Koiki o, hey, ẹ̀yin ọmọ Igbo tẹ́ ń bá ṣe yìí o, ẹ má bá ọmọ Igbo ṣe o. That is you, not on this platform. Platform yìí máa bá Igbo ṣe, whether you like it or not. It's not my own problem. Tó o bá wà happy pẹ̀lú ẹ̀, èmi lèmi agitate from my own point. Ìwọ náà jáde kó máa agitate pé Igbo à ní bá wọn ṣe. Ìwọ lè máa ṣe yẹn. As long as Professor Banji Akintoye is working with the Igbo, because Elomio understand it. Let me explain this properly. The Ninas that gbogbo yín wò yẹn, Ninas also have Igbo people there, which Professor so bàbá yẹn kò mọ nǹkan tó ń ṣe nísìn. So Prof doesn't. He's the chairman of Ninas. If people don't know that, he's chairman of Ninas. Yes, you are right. Togetherness, we will get out of this contraction called Nigeria that was formed on us by Great Britain. Great Britain is the danger. Àwọn gangan ni species kòkòrò tó ń jẹ̀fọ́ yẹn Great Britain ni. It's Great Britain. And so leave Igbo people out of it o. Wọ́n ti ra gbogbo lẹ́kọ́, wọ́n ti ra gbogbo ẹ fìyẹn sílẹ̀. Àmọ́ àbọ̀ abá nìyẹn. A new constitution. Look, let me say this. Ó bá ra lé sí London. Queen owns the land. Queen. God bless the Queen. God bless the Queen that have made Africa and Nigeria a shit hole. Ẹ rí pé God bless the Queen. Ẹ rí pé ó ta létí dáadáa. God bless the Queen. But in Nigeria, Queen
can see the way Nigeria was because àwọn ló dá wàhálà sí wa lọ́rùn. Àwọn information yẹn. So if we are talking about Lugard, it was Queen and the UK Parliament and the UK government that established Nigeria like that. It is not Lugard. So leave Lugard alone. Lugard was only ẹ mọ̀ pé irú nísìn tó bá bẹ̀ mí níṣẹ́ nísìn tó jẹ́ pé bí abí ṣífù ṣe ń bẹ̀ mí níṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí PA wọn PA wọn ó yẹ nísìn iṣẹ́ tó bá bẹ̀ mí àmọ́ láti jẹ́ ẹ̀ chief dẹ̀ ni kí n máa sọ fún yín pé kẹ́ pàdé òun ní July 3rd láṣẹ Èdùmàrè ní rega rally tó ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ó ní kẹ́ lọ máa gbáradì fún peaceful rally tó ń bọ̀ láyé ní July 3rd akí bàbá wa sẹ́lẹ̀ nǹkan sí lóògùn ọ̀fẹ́ Ìbà Gani Adams the generalismo of Yoruba land akí gbogbo àwọn OPC member akí gbogbo àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà akí gbogbo àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé Chief Sunday Igboho tó jẹ́ bí security tiwọn náà bẹ́ẹ̀ la kí gbogbo àwọn ajìjàǹgbara lóríṣiríṣi ní sector kọ̀ọ̀kan tó wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ lọ́ọ́ máa múra sílẹ̀ is a peaceful rally on July 3rd láṣẹ Èdùmàrè we lock down the whole Lagos àgbàlejò èèyàn kan pè mí I got a call from Sahara Reporter one of their reporter from Nigeria and he was saying to me Mr. Koiki I heard that you are man you hard ẹ ti kọjá de pa ń bọ̀ ni má tún sọ pé o hard o ti gbọ́ ó ṣe hard yẹn irọ́ ló ń pa no the commissioner for police mo ní kíní kí ló ṣe commissioner of police ó lè máa gbọ́ program yìí nísìnyí because they listen to my program all the time all the journalists and those biased media ẹ máa pè wá ní secessionist but every time I'm doing the show I use the word self-determination but when you are writing your stupid contraction article I'm talking to all the mainstream media in Nigeria you keep using the word secessionist rather than you using the same word tó ń jáde lẹ́nu wípé we are fighting for self-determination tẹ́ bá máa particle yín nísìn ẹ máa kọ secessionist that is why you will continue to be in that shit hole táwa fi gbà ní sílẹ̀. No respect for any media in that contraction. But ẹ pé púpọ̀ ní wọ́n gan brown envelope ló ń gbà. Brown envelope journalist, bọ́lẹ̀ kájà journalist. Wọ́n wá sọ pé ó ti pẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ kò lè sòótọ́. So she called me and she said that the CP mo ní ta ló ń pè bẹ́ẹ̀ commissioner for police òun ló lè kó ni. Ẹ sọ fún Commissioner for Police that we are coming July 3rd. A copy of FNDC that my name is Olayomi Koiki. That Chief Sunday Igboho say we are coming to Lagos on the 3rd of July, and nothing can stop that. Not even the international community. Ta ló ń jẹ́ CP? Who is the Commissioner for Police? Ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Who is the Commissioner? Kí ni kàn mí pẹ̀lú Commissioner of Police? His duty is to make sure that nothing happen. Ó gbọ́dọ̀ yín tear gas kan níbẹ̀ níjọ́ yẹn. Eléyìí ń ṣe EndSARS, eléyìí ń ṣe June 12. Kó lọ sọ fáwọn Fúlàní tó ń leak ass wọn pé Yorùbá people are coming down to Lagos. Wọ́n máa gbàlejò. Not going back. Ní Commissioner for Police. Commissioner for Police kọ́ Commissioner for Police ní. Ní kàn pẹ̀lú Commissioner for Police. Ṣé Commissioner for Police là ń bá ṣiṣẹ́ ni? A ní àwọn onílẹ̀. Àwọn ọmọ Yorùbá àwa the indigenous owner of the land àti dé àsìkò tó a ní afẹ́ gbalẹ̀ wa ó ń sọ̀rọ̀ Commissioner for Police ṣé Commissioner for Police yẹn ń represent Yorùbá ni ṣé ó ń represent Yorùbá gbogbo crime tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire nínú Èkó èwo ló rí sọ́ọ̀bù níbẹ̀ gbogbo olè tí wọ́n ń jà táwọn politician ń jà ṣé Commissioner of Police ó lọ arrest wọn kò ṣe lọ máa arrest gbogbo àwọn politician tí wọ́n ń jalè ní ìsàlẹ̀ Èkó ní Òṣòdì ní Ìkẹjà ní Agége ní Àlímọ̀ṣọ́ 419 country 419 kò rí yẹn rò ó wá sọ pé àwa tá à ń bọ̀ fún peaceful rally àwa ló fẹ́ wá tákù à á pàdé níbẹ̀ ní July 3rd shit hole country you think you can àwa ti ní platform nísìnyí tó ń pè ní social media òun la fi ń communicate need the NTA need the channels need the TVC we don't need all that our message is already filtering through people know that we are coming down who is Commissioner for Police Commissioner for Police Commissioner for Police ní. Once again, a very good afternoon and welcome for those of you that have just joined the broadcast. Mo fi tìfẹ́tìfẹ́ àfi kí yín lẹ́ẹ̀kan sí. We're really struggling with our, with the platform this afternoon. Not sure what is going on, but I'm working hard behind the scene. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lórí Instagram. The screen has literally gone blank. I'm not sure why. It shouldn't be, but for whatever reason, I will resolve the problem.
Let's still come back here. If I can't do that, I'll just maybe focus so that we don't lose the broadcast completely. The lásìkò tó pọ̀. Some missions, a commissioner for police kept too many Yoruba people in the prison for nothing. Àwọn tó ń jalè tó ń jí owó rẹpẹtẹ wọ̀ láwọn yẹn mú. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó ń jí pẹ́ńsù tó ń jí báírò àwọn ló ń lé mú. Politician tó ń fọwọ́ na gbogbo báńkì ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo báńkì ilẹ̀ Yorùbá lọ́ti defraud. Ṣẹlẹ̀ ìtẹ́lówó nínú báńkì ilẹ̀ Yorùbá yẹn. Ẹ jẹ́ tètè lọ máa béèrè owó yín. Nítorí mo rí fídíò kan. That country is a messed up country. I keep telling people. Ẹ lọ sí page wa kẹ́ lọ wò. Bank official went to Andy Uba's house and trying to have a meeting with him for the loan he took out from the bank. Ẹ rí i pé that country is a messed up. Àfi ká jáde kúrò níbẹ̀ completely. Àfi ká jáde kúrò níbẹ̀ completely. So if oh my God, we're in a big mess. Àfi ká tètè jáde. At exactly 2 o'clock, I will open the phone line because it's not going to be a long show. It was meant to start with that. So I think since I'm having problem with the back scene, so I'll probably not want to tamper with the screen anymore. I'm going to leave it like this until I finish. And if I have to play anything, I will play it from the other platform here. Now, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ from Professor Banji Akintoye. It would have been nice to see the video, but I'm sure you can just follow the audio because that is the most important thing. I also read some of the comments. Maybe there might be something to pick up. All right. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ntí fídíò tí wọ́n ṣe release nípa ti bàbá wa Professor Banji Akintoye. Asking for security command center, and I think again that the update on the light command, security light command, which probably maybe later Architect George Akola, General Secretary, might still say something about that. But I also know it's been taken care of. But this question, sir, and I think it's very important for all of us in the diaspora and to central to the struggle. The question asks, how do we, that if for international politics, which we cannot rule out, if the United Nations refuses and other powerful agency refuses to honor our call for referendum, what's next for us? What is next, sir? Okay, something is already happening now. I sent a message out today, actually. Which should be out tomorrow or the day after. It is something that some young people in NINAS, you know what NINAS is? Yes, sir. NINAS is the Nigerian Indigenous Nationality Alliance for Self-Determination. NINAS. We in Anamodu are part of NINAS. And there are other organizations from the east, the southeast, the middle belt. All of us. A total of about 75% of the population of Nigeria is represented in NINAS. Yeah, so this young group, this youth group in NINAS are now circulating a petition for referendum. They are not asking you to vote for a referendum. Some people started a month or so ago saying, oh, we are going to be asking people to vote for referendum. You cannot vote for a referendum like that. A referendum is something you hold like an election, where people line up at polling stations and vote. That's what a referendum is. It's done openly. You cannot circulate it on your telephone and say you have a referendum. Not at all. So all you can do is to now circulate a petition saying that we Yoruba people want to hold a referendum for our self-determination. Now, that petition is going around now, and I advise that we should vote and we should support it in our millions. When we have it in our hands, supported by millions of people, it becomes a powerful instrument in our hands.
for now agitating for our self-determination referendum itself. We can take it to the Nigerian federal government and say, this is it. X million Yoruba people want to hold a referendum for their self-determination. And you, as the government of Nigeria, to which we belong, it is your duty to organize our referendum for us. Of course, we know Nigeria, they are going to say no. It's, but we can also take our petition to the combination of our state government and ask them to put together an arrangement for holding a referendum for us in Yoruba land. Now, there we have a greater leeway, we have a greater strength, because these are our elected governors, and we can pressurize them to no end until we get them to do what we want. That's another. But we can take our petition, supported by millions of Yoruba signatures, to the United Nations and say X million Yoruba people have decided that they want a referendum for their nation out of Nigeria, and we can get the United Nations to agree. So we are creating the instrument we will use, and that is the petition. The petition is not the referendum. It's just the instrument for fighting for the referendum. The petition is on now, and it's being circulated from telephone to telephone and so on and so forth. I will urge our people to make a rush and vote for it, so that in the next 1 month or so, we will have a petition in our hand that we can claim to be supported by millions of people. And then we will be in the big league for a referendum. Òun lẹ ti gbọ́ tí bàbá wa Professor Banji Akintoye, bàbá lálùbáríkà, bàbá dáadáa, pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin bàbá tí ẹ̀ ń fi ẹ̀mí bá wa lọ, tí ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ribiribi tó pọ̀. Àmọ́ kò ṣe gbogbo yín náà ni a mọ̀ tán, but a ní ìgbàgbọ́ pé ẹ̀ ń bá wa ṣiṣẹ́ tó jẹ́ tí ẹ yẹ kẹ́ ṣe. Bàbá wa ti sọ̀rọ̀ nísìnyí o, ẹ dẹ̀ ti gbọ́ lẹ́nu wọn, kò ń ṣe lẹ́nu Koiki nìkan lẹ ti gbọ́ nísìnyí pé petition tí wọ́n ń gbé káàkiri yẹn, má bínú, like I said, I'm having issue behind the scene with my screen and I can only focus now on here. But a fi wọ̀nyí títí lánàá, ẹ lọ máa sign ẹ̀ in our millions nísìnyí. Ẹ mọ̀ pé ìtẹ́ ní ẹ Koiki àfẹ́ jà, àfẹ́ ogun, root kan nìyẹn. Èmi sì mọ̀ pa máa jà. Bàbá lè má lè sọ yẹn, èmi mọ̀ pa ìjà ló máa gbẹ̀yìn kínní. Ó lè kò ní pọ̀ là ń bẹ Ọlọ́run fún ni. Bọ́ pé àní jà kúrò yẹn. Ṣé rí ìjà oríṣiríṣi dẹ̀ ló wà? But I won't go into too much details. Ó yé àwọn ọlọ́gbọ́n tó ń tẹ̀lé mi. Ó yé àwọn ọlọ́gbọ́n tó mọ̀ pé n tí mò ń sọ yẹn àṣírí gidi ni. I expect tí bàbá wa Akintoye máa sọ pé ẹ̀yin ọmọ mi ẹ lọ máa gbáradì, ẹ máa jà ní ilé kan. We don't expect him to say that. Èmi ò expect kí bàbá wa Ìbà Gani Adams máa jáde nísìnyí kó sọ pé a máa jà. But èmi Koiki ni mò ń sọ̀rọ̀ pé a máa jà. Federal government mọ̀ yẹn, wọ́n gbòógì tí mò ń sọ wọ́n mọ̀ dáadáa pé a máa jà ni. Pé àníjà yẹn, ṣé ní gbogbo ta ṣe ń ṣe referendum kíní kan ìyẹn lè fún diplomacy part of it ni. Somebody keeps saying I should interpret. Èmi ò gbọ́ Yorùbá débi pé máa interpret ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo ti ṣe ní translation. Ẹ tó bá fẹ́ ka translation ẹ̀, go on Koiki Media and you can read the full translation of the Nina's statement in Yoruba language. I've already done that. I think that is the best I can do. Èmi ò gbọ́ Yorùbá débi pé màá máa ka Yorùbá yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn, so ẹ má bínú. So ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ èdè Yorùbá ẹ lọ sí orí page wa nísìnyí. I've actually just done that while that video was playing. So because I keep seeing somebody keep putting the same message, interpret. I've already interpreted, but I cannot read it out. Ara ṣe táwa náà ṣì máa lọ kọ́ ni, a máa lọ kọ́ èdè. Àwọn kan gbọ́, wọ́n mọ̀ ọkọ, èmi gbọ́, but mo mọ̀ sọ púpọ̀. So ẹ má bínú bẹ́ẹ̀. Now let's come back to the conversation. Mo rí ilé nǹkan sí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí YouTube. We are live on Instagram, we are live on MixLR, and we continue to do more. And I think the numbers is also growing on Olayomi Koiki Instagram page. I have to activate the Koiki Media Instagram as well.
within the next couple of days, maybe tomorrow as well. But where are we now? Ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní àníjà okay a ti agree pé àníjà wọ́n ní kẹ́ lọ máa sign petition yẹn nísìn in our millions ní bàbá pé but tá bá máa ṣí counter yẹn nísìn wọ́n ti ṣí I'm sure pé tá bá máa wo lọ wo bọ̀ nísìn a lè má ti di 100,000 tá ti sign ẹ lọ ẹ dẹ̀ sọ pé àníjà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé how do we sign the petition? The way you can sign the petition is you have to go to the NAS Facebook website. Àti fi sórí page wa. If you go on Koikimedia, it is there. And I'm sure it is also in all the other media as well. Àwọn tó dẹ̀ mọ̀, they keep putting it there. Òun ló ń fi síbẹ̀ all the time. I can see it here. So I don't know whether people are not reading the comment. Èmi gan tí mo jókòó síbí báyìí, I'm reading the comment from almost 3 screens. Mo ń ka ti Facebook, mo ń ka ti YouTube. Ti YouTube yẹn kò tẹ̀ sí comment. Chat disconnected. Please wait while we reconnect you back. Kí ló dé tó wà disconnected? You know, we're having a real issue with our internet today. So let me close some of the browser that could be having a strong impact as well. I don't know why. Okay, I can read. I understand your language deeper and can write it as well. I love Yoruba so much. Gabriel, okay, you must have learned it because you wanted to be a Yoruba teacher. Nígbà tí mi wà ní secondary school, you know, I was running away for Yoruba language. Bàtà tẹ̀ mọ́ history. Bàtà mọ́ history. Tábà mọ́ history níṣọ́ yẹ kí wọ́n máa sá fún Yorùbá. A lọ ń kọ́ èdè tó ń ṣe èdè tiwa. Èmi ò kọ́ French náà, but Yorùbá yẹn mo sá fún díẹ̀ ní school. So I wish I've put more effort to it, you know, than now. But it's never too late because knowledge is something that you have to continue to seek, and we are doing our best, you know, from the media point as well. So I really appreciate Gabriel. Let's quickly appreciate some of you that are also watching us on Instagram, on YouTube. Funsho Wale says, thank you, Koiki, for the wonderful job you're doing. I can't wait to see you back in Nigeria. I'm sure I'll be back very, very soon as well. And then let me also use this opportunity because I've got a lot of calls. And we only oríṣiríṣi, but the most important thing is I appreciate everyone that was there while I was in Nigeria, you know, doing my own best, you know, within my own capacity. I appreciate every single person that I had contact with while I was in the, you know, in the Yoruba land, not even Nigeria anyway. I appreciate every one of you. Gbogbo yín pátápátá látòkè délẹ̀ àtẹni tí mo rí bí mo rí yín bá sọ̀rọ̀ rí. I understand gbogbo yín kọ́ lẹ láǹfààní àti rí mi. I would have loved to see every one of you. Gbogbo yín ló wù mí pé kí n rí, but I'm sure you understand that it is not possible to see everybody. But from the bottom of my heart, I would like to say thank you very much for that loyalty that you gave us while I was on ground. Èmi kọ́ lẹ fún ní loyalty yẹn, ilẹ̀ Yorùbá lẹ fún, èmi náà wá gbìyànjú tèmi ni. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló máa ń sọ. And we've not finished yet. It's just the beginning. That is our land. Ìlú òyìnbó tí mo gbé is not my land. Yes, I live here. It's not my land. This is ibẹ̀ jẹ́gẹ́ bí Ìjẹ̀bú-Òde ni. Ibẹ̀ yóò ṣe Ìjẹ̀bú-Òde now. I would love to be in Ìjẹ̀bú-Òde now and then do the little I can do just like I'm doing here. Kódà it doesn't matter whatever I'm doing there. Iṣẹ́ kan náà la máa ṣe níbí báyìí. So even if I'm doing the same job there, it doesn't matter. But we can't do it because there's no safety in Ìjẹ̀bú-Òde. Ẹ lọ sí Ìjẹ̀bú-Òde nísìn, kò síná níbẹ̀. Ẹ dẹ̀ sọ pé ẹni gọ́vnà, ẹni ẹ trusted. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. It's not going back. Oyèwọlé, Oyèwálé, Oyèyẹmí. So ká kí àwọn tó wà lórí YouTube, ká wá kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook náà. Ká tó wá máa gba ìpè díẹ̀díẹ̀. Gabriel, I already say thank you to you. Sanusi Babatunde, thank you very much. Alhaji Abdulbaki Alade, thank you very much. Màmá wa Tóyìn Akaba tí bá pronounce orúkọ yín dáadáa ara Yorùbá tá à ń sọ náà ni ẹ má bínú sí mi. Mo rò pé Yorùbá mi tí mo gbọ́ díẹ̀ ní Nàìjíríà àbí nílẹ̀ Yorùbá ó dà kó tuntun lọ díẹ̀. So màá ní kí ṣíìpù túbọ̀ máa kọ́ mi láwọn kàǹbàkàǹbà ọ̀rọ̀ yẹn. No going back. I spoke to him. A ti sọ̀rọ̀ bí ẹ̀mẹ́ta léèní nísìn. Coordinator, no going back. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni bá mi kò going back ni. Lọ́bi kankan, Yoruba Nation ni. Ade Praise from South Africa, thank you very much. Ellen Lu, thank you very much. Olagoke, hallelujah. I did not trust myself not to talk of my relatives. You have to trust yourself, you know. Omolaja, Tokpe, don't mind them. We are all united. Fight our common enemies. Bẹ́ẹ̀ni, ṣé Fúlàní ni ká lọ máa bá tò? Ẹ jẹ́ ká bá Biafra tò kí gbogbo àgbà get out of Nigeria. Pastor Mo, mo kí yín. Ọlábíyì Ṣèyí, mo kí gbogbo ẹ̀yin pastor
gbogbo yín pátápátá ẹ̀yin bishop ẹ̀yin wòlíì ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ wà nínú white garment church ẹ̀yin tẹ́ sí nínú white garment church gbogbo redeem gbogbo MFM gbogbo yín pátápátá ká dìde sọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí eléyìí ò sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn rárá yorùbá fẹ́ dá dúró kò dẹ̀ sí kankan tó máa dá dúró ẹ má gbàdúrà nàìjíríà mọ́ ìyẹn ti late spiritually àfi tẹ́ bá ń parọ́ fúnra yín ẹ má gbàdúrà nàìjíríà mọ́ àdúrà nàìjíríà tí wọ́n ti yà sí nàìjíríà wọ́n ti fàya gbogbo yín dẹ̀ lẹ mọ̀ yẹn ẹ forget about àwọn pásítọ̀ yín tó wà lókè tó ọ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọmọ ìjọ ni èmi ń bá sọ̀rọ̀ ta máa nílùú tó yẹ pé ó máa dàbí London tó máa dàbí America tó máa ò ní máa yọ àwọn àǹtí ẹ lẹ́nu pé mo fi lọ London lọ bímọ mo fi lọ America mo fi lọ ṣe studies everything will be in the Yoruba land the benefit will be in Yoruba land Nigeria is dead waiting to be buried James Lincoln ẹ jẹ́ ká kẹ́hìn tí ẹ wà lórí tí ìbá kí gbogbo èèyàn máa kí Bashiru Mustapha máa kí Ọláwálé Wàlátà mo kí gbogbo àwọn ẹbí mi náà tí wọ́n kó àdúró tì mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní Dublin èyí tẹ́ wà ní Wales mo bá àwọn ẹ̀gbọ́n kan sọ̀rọ̀ ní Scotland lẹ́nu orí mi wú àwọn ọmọ Yorùbá pọ̀ jaburata láti bàtà ti bẹ̀rẹ̀ agitation yìí I've never spoken to so many brilliant Yorubas around the world tó bá pè báyìí tó bá máa fi fún ẹ ní CV wọn báyìí wọ́n máa pè ibo lẹ́yìn tó wà báyìí wọ́n máa sọ̀rọ̀ tó wà wọ́n kí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi kí n má dárúkọ yín ní Scotland wọ́n ní Yọmí tó bá ti rẹ́dì máa bọ̀ ní Scotland mo níbẹ̀ tutù rẹ̀ ní Máyégún gbé mi ò lè tún gbé bẹ́ẹ̀ nígbà tí Máyégún ti ń gbé níbẹ̀ ó ti ń represent Yorùbá nìyẹn so bó ṣe lọ nìyẹn mo kí gbogbo ẹ̀yin Biafra tí ẹ̀ ń wò wá ẹ̀yin Middle Belt I say good afternoon ọ̀dìmọ̀ gbogbo ẹ̀ náà ni gbogbo ẹ̀ pátápátá mo kí gbogbo yín o àtẹ̀ntí mo dárúkọ mo kí màmá wa gbogbo ẹ̀yin màmá alálùbáríkà tẹ̀ ń dúró tì wá mo kí yín lọ́tún lọ́sì ẹ jẹ́ ká máa gba ìpè díẹ̀díẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ máa wá pè nísìn ẹ gbọ́ mi dáadáa o kẹ́ tó pè yàtọ̀ sáwọn tó kọ̀ máa pè bí àwọn ọmọ wa lórí ètò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi nísìn ká tó ṣí ojú òpó yẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram náà ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter we are also live on Twitter and gbogbo ìgbà ló máa ní kẹ́ share broadcast tá a bá ní kẹ́ share broadcast ẹ̀tọ́ ti yín ni pé kẹ́ share ìbáwọ̀ la gbójú jáde ẹ̀yin ò ní láti worry now ìbójú tèmi ló wà níta the face is all over the place now adẹ̀dúpẹ́ fọ́lọ́ nítorí pé ọ̀rọ̀ Yorùbá òun ló jẹ wá lógún ṣe rí gbogbo iṣẹ́ tèmi ṣe tó bá jẹ́ pé àwọn òyìnbó náà ló ń ṣiṣẹ́ yẹn báwọn òyìnbó tó wà lábẹ́ wọn bó ṣe máa appreciate wọn nìyẹn so gbogbo appreciation tẹ́ ń fún wa kò ń ṣèmi lẹ́ ń fún ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ ń fún gbogbo owó tẹ́ fún wa gbogbo ìmọ̀ràn àdúrà bàbá kan pè mí lánàá àdúrà lọ́tún lọ́sì àwọn dúró tiẹ̀ tán ni àwọn fi gbogbo àdúrà tiẹ̀ tán ni ìyàn kan wá ní ká máa bẹ̀rù tún lè bẹ̀rù yàn kankan èmi ò lè bẹ̀rù yàn kankan ẹ sọ fún Babájídé Sanwó-Olú ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ dáadáa pé à ń bọ̀ nílùú Èkó láṣẹ Èdùmàrè kò dẹ̀ sí kankan tó máa dá dúró we are coming to Lagos July 3rd tí ẹ ṣe òun fẹ́ lórí méjì ni èmi bí ní ṣé òun fẹ́ ní orí méjì ni òun ò lè lórí méjì náà orí kan ló ní a ti lọ sí Oǹdó kò sí wàhálà a ti lọ sí ọ̀dọ̀ Dàpọ̀ Abíọ́dún kò sí wàhálà ibùdó pé yẹn náà fẹ́ ṣe olùkọ́ àwọn ọmọ kó wọn sínú eléwé ẹran àyálọ́gbà wọn sílẹ̀ a ti lọ sí Èkìtì Fáyẹmí kò yà sá kúrò nílùú kò sí wàhálà a ti lọ sí Kwara a tún padà lọ sí Kwara ní Ọ̀fà níjọ́ Sátọ̀dé yìí fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ọmọ Ọ̀fà ẹ pàdé wọn ní Sátọ̀dé àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe awareness náà ni gbogbo bí tẹ́ bá ti rí flyer awareness rally ẹ support wọn tẹ̀lé wọn lọ ẹ má jẹ́ kó já àwọn ọmọ yẹn nìkan. Yes, Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Àsíá ta ti ń lò for more than 4 years nìyẹn. A ti ń lo èdè yẹn pé a máa ń gbé wá ní a máa gbé báyìí mọ́lé. Yorùbá dẹ̀ làwa gbé wá nísìn. A gbé ti Nàìjíríà sẹ́gbẹ́ kan. Nàìjíríà jágbàjágbà òṣìwò. Nàìjíríà tó wúlò. Useless country. Kò sí wúlò kankan fún Nàìjíríà rárá. Thank you very much. Mama wa Molly, I hope he's a man or a female. I don't know, but I say thank you very much for that blessing. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ support wa. I always say it lórí Koiki Media ẹ support wa fún wa nírànlọ́wọ́ tá a bá fẹ́ iṣẹ́ pọ̀ tá a fẹ́ ṣe media ló ń pè a media needs support all the time oh yes no media need studio it can be like in the house but it's still a studio and it's working round the clock day and night la fi ń ṣiṣẹ́ day and night ni Koiki Media fi ń ṣiṣẹ́ nígbà táwọn kan bá ń sùn Koiki Media ṣì wà tó ń ṣiṣẹ́ nǹkan pè ní media nìyẹn. And those of you that always say, why are you posting other thing on your media? Kò ń ṣe torí pé àwa ní Yoruba Nation.
àwọn news mi náà wà tá a máa mú wá sórí platform wa but our focus remain Yorùbá Nation. Èmi ò ṣe kọ́kọ́ mi mọ̀ iṣẹ́ tí mo gbà yìí òun ni máa ṣe délẹ̀ tá a máa fi gba Yorùbá Nation láṣẹ àwọn tó láyé tó lọ́run inshallah lórúkọ Jésù. Iṣẹ́ tèmi gbé dání Yorùbá Nation yìí òun lèmi máa ṣe because there is no point eléyìí náà ti tó iṣẹ́ ní fún rẹ kó tó bá yàn mẹ́wàá sọ̀rọ̀ kó tó bá yàn mẹ́fà sọ̀rọ̀ only 16,000 have signed the petition kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀. Where did you get that information Mr. Chris Ogun certificant síbẹ̀ ni you see what we are saying àná àfẹ́ ìjà la máa jà sáyé níwò sí o ẹ jẹ́ má stress ara mi ìjà òun ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀ 12 minutes passed and then we open the phone line. I will give everybody maximum 3-4 minutes. I want you to present what you have been able to read láti last year láti bẹ̀rẹ̀ agitation yìí. Gbogbo tí wọn náà tẹ́ rò lọ́tún lọ́sì tí ẹ fi pé a lè ṣe tá a lè ṣe òun ni mo fẹ́ fún gbogbo aláǹfààní láti sọ̀rọ̀ lé lórí. 3 minutes. After 3 minutes, I will have to disconnect you. I think we have the first caller on the line. Hello, caller. Ẹ bá gbóhùn sókè ohun yẹn lọ́lẹ̀ díẹ̀ ẹ káàbọ̀. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ẹ ti wọrí ètò iṣẹ́ nìyẹn. Yes ma. Àmín Ọlọ́run. Inshallah. Àmín. Àmín Ọlọ́run. Àmín. Àmín. Nígbà tí Yorùbá Nation bá délẹ̀, Ọlọ́run ní fi ọ́ ṣàwátì. Inshallah. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àtiwọ́ àti ìdílé rẹ̀, ajá àtọmọ. Ẹ̀mí yóò ní parun lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àmín Allah. Òkú tìráyò, òkú tìráyò, òkú tìráyò, òkú sọ máa kẹ́, òkú sọ máa kẹ́. Ìmọ̀ràn mi sí ọ ni wípé gbogbo àwọn ilẹ̀ Yorùbá pátápátá àwọn tí wọ́n bá jẹ́ alágbára ẹ wá wọn kàn kó tó dọjọ́ rálì ní stéètì kọ̀ọ̀kan àwọn alágbára ẹ wá wọn kàn kí gbogbo wọn pèsè wà mú wá ẹ béèrè fún wọn ṣe ti gbọ́ ó ti wí láàwí àìgbé mi lọ fẹ́ wí nígbà lẹ́yìn bá béèrè fún gbogbo wọn so wọn láti dìde bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa dìde wọ́n láti dìde bẹ́ẹ̀ ni fèsì àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ tí wọ́n láwọn jẹ́ Fúlàní tí wọ́n ti sàbálẹ̀ gbogbo dúkìá wa ẹ má fetí sí gbogbo nọ́ńsẹ̀nsì táwọn èèyàn sọ yẹn o ẹ má fetí sí rárá àti méjì kúrò nínú yẹn ibi táwọn lọ la face báyìí ibi táwọn lọ gangan la face màámi ibi táwọn lọ la face àmì Ọlọ́run àmì inshallah Yorùbá land máa dàbí Saudi Arabia tó máa dùn jù ẹ lọ bó ṣe máa rí nìyẹn bó ṣe láti rí gangan náà tẹ́lẹ̀ nìyẹn tó bá ṣe àwọn oníjẹgúrú jẹrá bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gan ni màmá wa ẹ ṣé gan ni mà á máa rí yín bá gbogbo àwọn màmá alálùbáríkà gbogbo yín la máa rí bá gbogbo yín la máa kó délẹ̀ lérí yẹn láṣẹ Èdùmàrè gbogbo wa pátápátá àtẹ̀yìn àtàwọn ọmọ yín tó tẹ ẹlòmíì sunkún lójoojúmọ́ kò ráwọn grandchildren ẹ̀ mọ́ nítorí pé ó wà l'Amẹ́ríkà ó wà ní Canada ó ti sún wọn ilé ò ṣe lọ wọ́n pààyàn lẹ́kùn ẹkún yẹn lásán ti dé ọ̀dọ̀ bàbá God Ọlọ́run ní enough is enough àsìkò ti tó. àwọn tí wọ́n pera wọn tí wọ́n ní alágbára làwọn táwọn lè fagbára wọn tí wọ́n ń fowó róòdù kankan jẹ́sẹ́ wọ́n lè lọ fèsì Fúlàní nínú igbó ṣé bí wọ́n bá pàdé Fúlàní nígbà tí wọ́n lè fó fèsì ẹ̀ débi àwọn tó wà ní igbó. ẹ ṣé gan ni màmá wa Ọlọ́run ó kún yín o Ọlọ́run bá wa ṣe o Ọlọ́run adélẹ̀ ní inshallah ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa tó pè tán ẹ já wa lọ sí ìlú mi báyìí kọ́ọ̀lù yẹn ti ń bọ̀ ó ti connect ẹjọ́ tẹ bá ti ń pè àfigbọ́n kankan ní background 3 minutes lẹ́ní fún presentation tí ti bá dẹ̀ gbẹ́ ní tèmi background a máa disconnect yín à ń gbọ́ yín báyìí 3 minutes. ok kò kí mo salute nípa ẹ̀kúṣẹ́ gidi gan Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín ojú mi tiwa. Àmín. Ilẹ̀ Yorùbá ni yóò ṣe fún wa. Suggestion tí mo fẹ́ suggest ni wípé this new rally tí wọ́n ṣe ní káàkiri Nàìjíríà yìí that rally have to stop in Yorùbá land. Problem wa ni pé we want Yorùbá nation not Buhari must go. We don't need Buhari information at all. Àwọn politician náà ń ṣe opportunity ẹ̀sán lọ bá. Ẹ jẹ́ sáré ẹ má bínú pé mo kọ̀ interject ní àwa kọ́lá ń ṣe Buhari must go ẹ má mix wa together o àwọn kan sì fẹ́ Buhari. Let's understand it. Only that rally have to stop. We need to stop that rally of Buhari must go Yoruba land.
that is not our problem. Àwọn tó bá fẹ́ ṣe Buhari must go to Abuja and Okay, ó ti yé mi nǹkan tẹ́ ń sọ. Okay. But that must be amama ẹ bá ní ká ṣe yẹn amama attack ara wa nìyẹn pẹ̀lú àwọn tó fẹ́ Buhari must go àdé láti wà very careful. Yorùbá náà ni wọ́n tó bá sì fẹ́ Buhari must go kọ́ máa ṣe Buhari must go lọ. Ẹ bá yẹ ká fi pé ìjà máa lọ máa dé kọ̀tẹ́ bá sọ yẹn nísìn interface sọ ni pé ẹ tó bá ti ń ṣe Buhari must go káwọn yẹn lọ máa kanta wọn. No, lẹ́tọ̀ láti understand mi ò tún káwọn yẹn lọ. So báwo la ṣe máa stop wọn? Okay, ẹ ṣàlàyé bá ṣe fẹ́ stop wọn. Báwo la ṣe máa stop wọn? Okay, listen. Okay. Irú ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ fún Yorùbá land. Ẹ mú aṣọ lórí program yìí pé Yorùbá nation là ń fẹ́ láti Yorùbá la fẹ́ kó gòkè ju Buhari mọ̀ kó Buhari is not our problem. Buhari kò sí nǹkan tó kàn án pẹ̀lú Buhari lọ́rọ̀ ìdílé Yorùbá. So that is why I'm bringing that information. Because nǹkan tó pa wá pọ̀ not 1999 constitutions. Amalgamation of 1914 òun ló pa wá pàpọ̀ the south and the north. So our problem is that contract already been expired. So definitely Yoruba is out of the name called Nigeria. You understand? So when that man sọ̀rọ̀ pé Yoruba is out of Nigeria with that name, the other one kan tó sọ yìí pé Buhari must go. Ṣé àwọn ẹgbẹ́ kìíní ẹ̀ fi complicate ara wọn? Okay. So yẹn mò ń sọ pé ká má jẹ́ káwọn politician lo opportunity láti gbé rally yẹn kó máa wá dìde more than our time jà fúnlẹ̀ Yorùbá. So that's just my suggestion. So God will spirit to Yorùbá pẹ̀lú ògbọ́nà adékẹ̀yẹ pẹ̀lú ògbọ́nà. 2 minutes 23 seconds. Every caller will have 3 minutes. After 3 minutes, you will have to be disconnected. Let's go to the next caller. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello, caller. Hello. Ẹ ti wà lórí ètò sà. Tẹ́ bá ń gbọ́ra yín ìyẹn wà delay àti sọ́kẹ́ tó wọlé ẹ má ṣẹ́rí tẹ́ tún gbọ́ nínú ilé yẹn ìyẹn máa confuse yín ó dẹ̀ wà delay ẹ má gbọ́ yẹn ẹ ti wọlé already mo mọ̀ pé tún gbọ́ tinú ilé ló ṣe look like ó wà delay ẹ mute yẹn pátápátá ó máa look like pé yẹn wà frustrated ni it's not that I'm frustrated but èmi nìkan kọ́ ni mò ń gbọ́ there are thousands of people listening around the world ẹ mute ti background gbogbo àlá máa ń sọ ẹ ti wọlé sà ẹ go ahead sà. Hello. Ẹ ti wọlé dádì ẹ wọlé sà ẹ máa bá ọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yín. Sir. God bless you. Amen. This is Pastor Festus. Thank you very much, Pastor. Gbogbo yín ni máa ń kí ni gbogbo ìgbà. Mo nífẹ̀ẹ́ gbogbo yín tó pọ̀. I will speak English for the whole world. Go ahead. You have the air now. Go ahead, sir. First and foremost, I want to appreciate you, Koiki, for your work. I'm looking at you like the whole himself. Thank you, sir. God will bless you. Amen. The traditional character and attitude of the Yorubas, majority of us, is that we don't appreciate people who are doing great things for us. You left your family, you left your children, you went down to Nigeria without considering the comforts, without considering your family. And people, I watch you, I'm in France, I'm talking from France, could still open mouth and talk to you. Well, that is the traditional attitude of a Yoruba person. Please don't count it. Yes, sir. We who are from there, who are doing the work, we that lead people, we know exactly what is going on. Thank you, sir. I want to appreciate you first. Thank you very much. Thank you, sir. Yes. A lot of people right now you are in UK. I want to see somebody who is of the same level with you in diaspora. Go down, at least you are in UK. Somebody else should move down and do that elite you. I'm here to see that. So I want to appreciate you and really tell you thank you. Please don't give up. Thank you, sir. Continue. Thank you, The sir. Lord is with you. Amen. The Lord is with the Yoruba Nation and we get there. Amen. Now, like the last caller, the truth is that we are not, Buhari alone is too small for us as Yorubas to fight. We're not fighting you, Buhari, no. We are against the system. The system is not okay for us. We are tired. So the system is broke already. We are not
We are not talking about Buhari. Buhari is, you can't fight you alone as a man. So right now, we want a new system that will benefit the generation now and the generation yet unborn. And for that reason, we are rising up as a nation, Yoruba nation, saying no to the old system. And now there is a betting of a new system. And again, I want to just, round up there. I want to tell them in Lagos, not in Lagos. Whether it's, I don't know, Tinubu and his gang, listen, they should listen and listen carefully. They should listen and listen carefully. Please, before on the door, they should repent. If they refuse to repent, they will regret. They may not regret yet, but they will regret before God Almighty Himself. So that is just the message I'm sending across. Thank you very much. No born of woman. No man or woman born of man or woman can stop the Yoruba nation. Yoruba nation is a reality. God bless you. Thank you very much. Wow, very powerful there from one of our caller all the way in Italy. I cannot more than appreciate his word of wisdom, and like I always say, we respect all the man of God. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀gbọ́n mi àtàtà tí mo ní dárúkọ yín. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàsán àkóṣe. Ní kétélé kan mo gbọ́ tẹ́yàn kan tension Buhari must go issue. Ṣe rí omi ẹ̀kọ́ ni. Kò sí kú dádì ẹkú tí ò bẹ́ kù sí mu. Ọba àbẹ̀ lórí. Even kó jẹ mọ́tò ló pa, ọba gbé tán tù yẹ. Abẹ́ kù sí lọ. Nígbàtà ní kéèyàn kan kú, nígbàtà ní afẹ́gbà Yorùbá. Tí ẹni tó ń dà wá láàmú tó tí àwọn kan ní kó kú àbí kó lọ. Mi ò rí nǹkan tó rọ́ọ̀gì nínú ẹ̀ tí ò bá ti já wà là ń ṣe. Ìjà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ là ń jà. But ibì kan náà ni méjèèjì lọ. And analysis mi lórí ìkejì ni pé táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n máa ń sọ pé à ń lọ́lẹ̀ lérí ọmọ Ísírẹ́lì kìíní kankan. If I am not wrong, mi ò rí wa as ọmọ Ísírẹ́lì. Mi ò rí tiwa as nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú Bíbélì. Ọmọ Yorùbá ni wá. And we are in our promised land already. Kò kí ṣe pé àwa fẹ́ kúrò níbì kan rìnrìn àjò lọ síbì kan láti lọ claim bẹ́ẹ̀ or láti lọ settle síbẹ̀. We are in our land. All we want to do ni pé a fẹ́ kí àwọn tó lọ wá nínú ẹ̀ kí wọ́n kúrò. Mi mọ name ta fẹ́ fún yẹn. Ní pera lọ́mọ Ísírẹ́lì, rìnrìn àjò gbanú gbogbo àbí kókó kiri. A ò la odò kókó kọjá. Ju pé we want these people to leave us alone. Níbi tá a wà nílẹ̀ tó ní ọ̀rá, tó ní oyin, tó ní adùn tí a wà tí wọ́n jẹ́ ká gbádùn ẹ̀. Ibẹ̀ la wà already. Níbí lọ. Àwọn kan máa ń bèrè pé ta fẹ́ kó lé wa kúrò ní. A ò gbélé kúrò, a ò gbọ́nà kúrò, a ò gbọ́mọ kúrò. And at the end of the day, we will now have a country tó jẹ́ pé nígbà tó mọ̀ ọ̀rọ̀ program ẹ̀ lánàá, £2 wọ́n fi ń ra oúnjẹ àárọ̀. By that, àwa náà kò ní jẹ́ pé ìsọlẹ́nu owó táwọn òyìnbó sọ wá lẹ́nu àwa náà sọ̀rọ̀ wá lẹ́nu. Tó jẹ́ pé £1 jẹ́ bí 700 naira nǹkan. Táwọn máa lọ fi, táwọn bá ń lo £1 níbi àwa máa lọ 700 naira. No, we want something that pé táwọn bá ń lo £1, àwa náà máa lo 1 fàdákà, 1 cowrie, 1 awo àbí 1 Yorùbá. Orúkọ tó wù ká sọ. Bí ẹkọ́nọ́mì wa ṣe máa rí nìyẹn. Kí lẹ jẹ́ pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ ní sí yìí. Torí àtọwọ́dá ni most of the things tó ṣẹlẹ̀ ní ayé yìí. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá determine tó bá ṣe redefinition tí wọ́n yọ zero kan kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ owó àbí 0 kejì, ó máa dín kankan náà. But àwọn olówó wa lẹ̀rù ń bà pé kíní ẹ̀ máa bowó wọn jẹ́ àbí kankan. So nǹkan tí sáfẹ́ sọ ni pé ní agbára Ọlọ́run ilẹ̀ tí a wà a máa jogún ẹ̀ fúnra wa. Ogún wa ni àwa la máa jẹ́. Kò sí nǹkan tó jẹ́ àwọn àlùmọ́ọ́jèrè ní ìlú wa. So àbẹ̀dá analysis mi ọ̀nà ni pé bóyá àwọn kan ń jà o, bóyá àwọn kan ṣe kíní kan, bóyá àwọn kan ṣe kankan. My analysis is we are having progress every day.
Koiki ojoojúmọ́ là ń rí ìlọsíwájú ojoojúmọ́ nínú wa ń dùn pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí à lórí ọ̀rọ̀ kíní tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan lórí ọ̀rọ̀ signing of petition nǹkan tí mo fẹ́ fi kún ni pé ní orí platforms tó ń ká wà lórí Facebook kọ̀ọ̀kan kíní yẹn wà káàkiri ẹni tí àwọn if I'm not wrong ẹni tí àwọn òbí ẹ̀ tí wọ́n bá lè operate phone dáadáa àbí tí wọ́n mọ̀wé tí wọ́n bá ṣe wọ́n lè ṣe lórí fóònù wọn kí wọ́n kó lẹ́kọ́ wọ́n bèrè orúkọ rẹ̀ kí wọ́n kọ orúkọ èèyàn yẹn sí wọ́n lè sẹ́ǹdẹ̀ kí wọ́n kọ orúkọ èèyàn yẹn sí kí wọ́n sẹ́ǹdẹ̀ ẹjọ́ má bínú bóyá eléyìí kò ṣe sọ lórí fóònù bẹ́ẹ̀ mo ti sọ náà. So dúró bó fi pọ̀ sí náà ni àkóṣe ọlọ́run dúró tì wá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n wa tí wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ ẹni tí mo mọ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ ni mo wó nọ́mbà yẹn ti wà on the air fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ bá wa dá sí +447594050979 is the number and I want as many caller and I want you to do your own presentation lórí ọ̀rọ̀ ìjàngbara yìí ká ti ń ṣe 3 minutes kí gbogbo àgbáyé náà gbọ́ látẹnu tọ̀dọ̀ ti yín. Let's go to the next caller +234 ẹ̀gbọ́n sókè ẹ ti wọlé. Koiki bàbá. Mo kí yín o. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àwa ni ẹ. Gabriel Ovo ló ń sọ̀rọ̀. Okay. Gabriel Ovo on YouTube. All right. Thank you very much, my brother. Thank you. Yes. Inú mi dùn gidi gan iṣẹ́ gidi lẹ́ ń ṣe. Èyí tó mú inú mi dùn pé Yorùbá yìí gbọ́dọ̀ dojú tọ àwọn onílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Torí pé ohun tí Oòduà fi lọ́lẹ̀ ni. Ohun tí bàbá Awólọ́wọ̀ mí sí. Ẹ̀yin ò gbọ́dọ̀ ṣàṣìṣe rẹ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run. Inú mi dẹ̀ wá dùn pé Fúlàní wá ọgbọ́n gbogbo ọ̀nà láti fi mọ̀kàrúrù sáàrin Ìgbò àti di Yorùbá. Àgbọ́yé ìmọ́lẹ̀ wa tàn. Àsìkò wa tó. Ìwà tó lọ. Tá a lájòjì. Tá a lè lépa. Ẹni bá ní ẹ mọ́ bọ̀ lẹ́nu débà. Ẹ lo Èkó ẹ bọ̀. Ojú ọ̀dàlà á fi wọ́n bolẹ̀. Nílẹ̀ Haúsá ni o. Ẹ má wọrí ẹ fọkàn balẹ̀ ilẹ̀ Ìgbò gbogbo wọn ibi kò síbi tán sí gbogbo ọ̀dàlẹ̀ ojú wọn jà. Àárẹ̀ yìn gbogbo wọn. Ẹ má wo bí tí ń lọ. Ṣé ẹ̀yin lérò pé ojú tó ń wò yín ojú méjì nìkan ni ojú mẹ́rin ojú lẹ́ẹ̀dẹ́ẹ̀ka ni ló ń wò yín. Ṣé rí agbára ìmùlẹ̀ ẹ̀dá kan kò lè rí túwò. Àṣírí ni Ọlọ́run wa wọlá inú kan tí gbogbo yín tẹ fi ń rin ìrìn àjò yìí. Àti Ìgbòho ni o àti Koiki ti ni o ó ṣe mídíà ni o ó ṣàwọn èèyàn tó ń bẹ lórílẹ̀ ni o ewé ọmọ jẹ́ egbò ọmọ dáhùn adọ́rẹ̀ àbọ̀rẹ̀ àyùlọ àyùbá ìlọ́wọ́ yanu. Gbogbo tẹ bá pè ilẹ̀ ìgbẹ́lẹ̀ gan lásán lè bá bọ̀ yóò jẹ yín. Omi ò bínú sí wọn. Afẹ́rẹ́ ò bínú sí wọn. Wọ́n ti lé wọn gbà wọn rí bí kankan kó rí bọ̀. Ṣé wọ́n ṣàìsàn lọ́wọ́ ni? Ẹ tó gbòòrò wọn. Wọn kọ̀ọ̀kan báyìí lọ́mọ wọn òun mọ̀ yọ. Ẹ wá gbọ́ ẹ dàgbọ́ ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ tí wọ́n á lọ káàkiri yìí ẹ wá fi kankan sí o. Bàbá wa ṣe rálì lọ ẹ jẹ́ kí igbó náà kan ṣe kí ni kan máa protect yẹn. Ó wà very important. Wíìrì làwọn bíbí wọn àgbàdo. Ẹ wo threat tí wọ́n fún Delta ó padà wáyé o. Ṣé ẹ̀yin fi pé wọ́n wòran lọ ní ẹsẹ̀ ti yàbò gbogbo 25 local government wọn. Wọ́n lé wọn pa ní. Kí lẹ̀ sọ yìí ẹ lọ sí Ugẹ́lì náà tí ó ti ní mọ́lù ìyàwó bẹ̀ ní ibi inú gbóná ti lé wọn wá. Ẹ wo bàbá ẹ gbọ́dọ̀ sùn ní bí rálì bá ń lọ gbogbo ìgbèríko náà gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ẹ gbọ́dọ̀ mójútó. Ó ṣe kókó ṣe pàtàkì. Ẹ dákun. Tẹ̀rí ìtínú mi ṣe dùn fún Yorùbá ni pé bẹ́ẹ̀ bá lè fún wọn ní tánṣìn ẹ gbé fún wọn kán máa lọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ọ̀rọ̀ ńlá kábíyèsí. Yorùbá yìí sáré kó tó mú ni ilé nìkan tó ń gbàyàn mọ́. Ẹ gbé lé wọn lọ́wọ́ kán máa lọ fúnra wọn nìkan para kan kòkùn sówóra wọn nìkan para wọn. Ìdáhùn bá nìkan para wọn kàn fi para wọn dànù. Bàbá ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa lọ
àwọn tó ń bẹ lẹ́yìn yín ju àwọn tẹ̀ wọ́n lọ ẹ ti ẹ̀gbọ́n náà àwọn tó ń bẹ Nàìjíríà sọ tó wọn ta kí n problem wọn. Bàbá àjàyè lógún eléyìí ìgbàkigbà tí ẹ bá wá jàyè Koiki ìní wọ̀ọ̀tì Ìgbòho ṣá ìní wá wọn tì gbogbo àwọn tó kárábọ̀ ìrìn àjò yìí ní tìmùlẹ̀ inú kan ní wá wọn tì torí pé tó bá ṣe níbẹ̀ náà ìwé kò jẹ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ń bẹ̀ àmọ́ yóò jẹ́ ń bẹ̀ orúkọ yín ti wẹ̀ owó ìtàn ẹ fọkàn yín balẹ̀ ẹ̀yin sàmọ́ ṣe lọ ẹ má dára yín ẹ má jà dára wa yóò ju yín ṣe o ojú òní ti yín agara òní dá yín ó dàsà. A kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe wa bẹ́ẹ̀ ni mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí gbogbo ẹ̀yin Catholic ẹ̀yin bishop ẹ̀yin imam a kí yín níbi tí gbogbo wa ti ń láǹfààní àti máa bára wa sọ̀rọ̀ ní gbogbo ìgbà mo máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé èmi kàn ní the bravest but èmi náà dúró pésẹ́ ilẹ̀ Yorùbá yìí no retreat no surrender +91 ibẹ̀ là ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ ní 3 minutes from now ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín o. ẹ kalẹ̀ ẹ bá increase ohun yín díẹ̀ ó lọ́lẹ̀ díẹ̀ má bínú. à ń gbọ́ yín sà. àwa nìyẹn. àmín. àmín. ẹ má ẹ̀ka dárúkọ yàn kankan ẹ ṣáà ra fi orúkọ lẹ̀ ẹ má dárúkọ yàn kankan. ẹ ṣé gan ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ti ń pè àfẹ́ ká tún máa dárúkọ èèyàn kankan débi pé àtún máa bára wa fa ètò jẹ́ ká fà ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí kí níbi tí a bá ṣẹ́ dé kí lẹ́yìn náà fi bá wa sọ sí ẹ ní wákàtí 3 minutes láti fi bá wa present ẹ̀ kí ẹni tó bá ń gbọ́ kó lè tètè gbọ́ ẹ ti wọlé o láti Canada 3 minutes ẹ gbóhùn sókè. Akim ló ń sọ̀rọ̀ ẹ ṣé gan-an I will use my 3 minutes èmi kàn fẹ́ sọ pé àwọn tí tọ́ba take content so serious they are naive petition yẹn is good but káwọ́ petition yẹn as police report kàdé máa fẹ́ ó bẹ́tà ká prepare for work kó má sí work ká má prepare lọ ó yẹ ká má prepare lẹ́yìn ó yẹ kí anybody ń sìn àwọn vital document fún àwọn police lè gbé tí wọ́n bá jóná tí ẹ̀ bá ń jóná kó lọ dì síbi kan tó yẹ pé ó lè tètè mú and kàdé wo bá àwọn arúgbó wà táwọn kò bá yẹ máa mú fún tẹ́gbẹ́ ó yẹ ká máa prepare so let us know how to group ourselves every state bá ṣe máa defend ara wa. ẹ ṣé gan ni wọ́n ní ìwọ̀nba là ń sọ fún ọmọlúàbí èyí lẹ́yìn àgbàlagbà máa ń sọ ẹ jẹ́ wá sí London tí a tún máa bá alàgbà tó wà níbẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín ẹ ti wọlé sà ẹ tó ní. nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ ni pé irú ọ̀gbẹ́ni tó pè lẹ́ẹ̀kan tó ní ká tún máa bẹ̀ sí kàtà àwọn tí wọ́n ń ṣe Buhari mọ̀ kò sí tó kàn wá pẹ̀lú ìyẹn o àwa ò fẹ́ wọ ariwo ọjà ibi tí à ń lọ ni la fẹ́ gbajúmọ̀ o kò sí tó kàn wá ká máa ṣe tiwọn kí Yorùbá Nation náà máa ṣe tiwọn èmi ò rò pé kankan kàn wá pẹ̀lú gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ yẹn o nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ contribute yẹn. A sọ pé àwọn ọlọ́gbọ́n àwọn ọ̀mọ̀ye ló ń wò wá gbogbo àwọn lecturers tí wọ́n ń gbọ́ mi lọ́tún lọ́sì ẹ̀yin náà máa bá wa present àwọn kankan ó yẹ yín fáwọn international bodies the line is still open +4475 9405079 and this is a direct number calling all the way here in UK. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello. Ẹ káàsán sà. Hello bàbá Koiki. Ẹ ra sà. Àfi sùúrù o. Ọlọ́run á jẹ́ ó ṣeé ṣe fún yín o. Ó ti ṣeé ṣe ní ká máa sọ. Lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá wa yìí. Àmín. Ó tún ṣẹlẹ̀ pé mo fẹ́ sọ nǹkan kan mi ò tọ́. Tó bá jẹ́ nǹkan tó lè lọ on air tó bá jẹ́ pé nǹkan tẹ́yìn náà rò kò tẹ́ bá sọ on air ó ṣe gbọ́ bọ̀ tó bá jẹ́ pé nǹkan tó jẹ́ láàrin èmi àti ẹ má sọ torí mi mọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ. Ok
okay, time wo lẹ máa parí show tí mo lè pè ní. àṣìjọ wà lájọ́ òwò náà ni tí bá ti parí náà ẹ pè mí ẹ gẹ́tì mi má wọrí ẹ gẹ́tì mi bá ti pè mí. Okay, bóyá tẹ bá parí show máa pè ìpadà. Ọ̀dùnkàn tẹ́mi kàn fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ Oòduà ẹ̀wà ìtàfẹ́gbà yìí. Èmi ò sí ní Nàìjà UK lèmi wà. Àwa náà dẹ̀ ajagun kú òní. So àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó wáyé pé tó máa ń gbóhùn mi wọ́n á ti mọ̀ pé ẹni tó orúkọ mi àfi sùúrù orúkọ tí mò ń jẹ́ ní ìsìnkú tí ì jẹ́. Àwa náà yọ ìgboro ni. Tó yẹ yín kẹrí wọ́n ní ọmọdé ọ ní ojúbọ̀rọ̀ kan lè yàn fi ń gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Tó yẹ yín bàbá mi. Kẹrí àwọn tá a pè lórí àwọn lídà wa ó yẹ kéèyàn fara hàn. Tó yẹ yín bàbá mi. Àbí tẹ sọ́dé yé mi àti ibi tẹ sọ́dé ó ti yé mi. Tó ti yé mi, tó ti yé yín dà. Tó yé yín. Ọlọ́run á fún yín ṣe jẹ́rí màá pè sí níta. Màá bá ẹ sọ̀rọ̀. No problem. Tó yé yín. Àgbọ̀yé. Àwa ń bẹ gbogbo àwa ti sign 24/7. Ẹni gbogbo òṣì tó ń ṣe èèyàn ní láti fún wọn lóúnjẹ. Ẹ má ẹ̀ka tó sọ èyí tó jẹ́ àtúmọ̀ pé máa mú ìmú pẹ́ títún mú ọ̀nà yẹn ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ jáde lẹ́nu yìí ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tá a bá parí ètò lẹ́yìn ètò bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣì ń gbọ́ wa níbikíbi tẹ́ ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa. We have another caller. Hello caller. Mo ń pè yín láti Nàìjíríà. À ń gbọ́ yín ẹ ti wọlé báyìí. Mo ń gbọ́ àdá fún yín tí ó pọ̀. Àmín. Ọlọ́run mú yín délẹ̀ lérí. Láìpẹ́ láì jìnnà. Ẹ ṣẹ́gun ọ̀tá ẹ̀rẹ́yìn òdì. Àmín. Gbogbo àwọn ọ̀tá yín tó lẹ̀ ní délẹ̀ lérí ẹ fi wọ́n ṣàtẹ̀kùn débẹ̀. Àmín. Nǹkan tí èmi kàn fẹ́ sọ ní olórí ọ̀rọ̀ yẹn ni pé ṣe rí gbogbo nǹkan tó ń lọ nílẹ̀ Nàìjíríà wa yìí àwọn kan wà tí wọ́n ń jẹ ń bẹ̀ tí wọn ò fẹ́ kán lọ wọ́n dẹ̀ ń parọ́ ni àwa máa lọ. Àwọn àgbàlagbà Yorùbá kan wà nídìí àwọn ọ̀rọ̀ yìí tó jẹ́ pé àwọn ń jẹ ń bẹ̀. Àwọn àgbàlagbà Yorùbá. Wọ́n wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí tó jẹ́ pé wọ́n ń jẹ ń bẹ̀. Àbẹ̀ dárúkọ. Àgbọ́yé. Ká má dárúkọ. Ó ti yé, ó yé. So wọ́n láti máa tẹ̀ mọ́ wọ́n jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n rántí àwọn tó jẹ́ pé látàárọ̀ ẹlòmíì ò ti jẹun. Látàárọ̀ báyìí sìn ẹlòmíì ò tí ì mọ nǹkan tó máa jẹ nìyẹn pé kò fẹ́ jẹ kò lówó tó fẹ́ fi ra ni. So wọn kì í rò yẹn wọn ò ro ti mẹ̀kúnnù mọ́ ti tara wọn rárá ti tara wọn nìkan bí wọ́n. So nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé kí oníkálukú gbogbo ara di ká mọ bí pé kíní ìfókọ̀sí wa ni pé Yorùbá Nation la fẹ́. Èèyàn kan dá yín lóhùn ní bíbá ẹ̀ ó ní caller God will bless you you know their real plan. Ṣé rí tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ látàárọ̀ ẹlòmíì ò tí ì rí nǹkan tó máa jẹ kò sí plan kankan fún pé kí ni plan náà fún àwọn citizen tó jẹ́ pé ibi báyìí o ní tiwọn ibi báyìí o bọ́ọ̀tì ẹ̀lúwó kan ló máa gbóúnjẹ bẹ̀ kò sí plan yẹn kò sí plan pé iṣẹ́ rẹ o kò sí plan yẹn kò sí plan kankan fún pé ọmọ citizen o nínú epo tá à ń wá o iṣẹ́ àti ẹ̀rẹ̀ kò sí plan yẹn ẹ̀dẹ̀ ní ká ìjókòó sí ìlú yẹn náà. Àwọn kan mo rí wo lórí Facebook lánàá wọ́n ṣe ní yọ̀wọ̀yọ̀wọ̀ sáwọn agitator tó ń sọ̀rọ̀ pé Ìgbòho tọ́lọ̀ máa bá mi dùnnú ilé ẹ̀ tọ́lọ̀ máa ṣiṣẹ́ ní ti dáadáa. Pé ó lọ sí Gàngàn wọn ló lọ sí Gàngàn pé ó lọ jẹ́ kí wọ́n pa àwọn èèyàn bẹ̀ pé ohun tó ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ dìdìrín ọ̀rọ̀ ẹni tí ò lọ gbọ́n mo kọ́mẹ̀tì sórí ọ̀rọ̀ yẹn pé o ò gbọ́n tó bá jẹ́ pé o gbọ́n ni tó bá jẹ́ pé o ní làákàyè o ní máa sọ̀rọ̀ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ṣé torí pé àwọn kan ti fún yín lówó lẹ́yìn sọ gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ yìí rántí pé ọjọ́ ọ̀la ọmọ ẹ ló ń tà. Rántí pé ọjọ́ ọ̀la ibi tí máa dẹ́nu dé fún yín nìyẹn má bínú torí mo ti fún yín ní 3 minutes kẹ́ fi pìrìsẹ́ǹtì ọ̀rọ̀ yín mo dẹ̀ dúpẹ́ pé ẹnu ọ̀nà mi ò dáadáa Germany ni kọ́là yìí ti ń bọ̀ ẹja lọ sí Germany ká lọ gbọ́n tó máa sọ láti Germany ẹ ti wọlé o ẹ gbóhùn sókè. Hello. Ẹ ti wọlé ẹ mute ti background yẹn pátápátá ẹ káàsùn sà. Ẹ káàsùn o. À ń gbọ́ yín sà. Ẹ kú iṣẹ́ o. Iṣẹ́ nìyẹn. Mo kí n kú iṣẹ́ o. Àwa nìyẹn sà. Mo nìyẹn o.
bẹ́ẹ̀ fi UK lẹ̀ lọ Nàìjíríà tó padà wá akin ní akin. So ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ pọ̀ ni pé ṣe rí number one ẹjọ́ petition yẹn lórí sí mo dáhùn program ní petition yẹn mo gbọ́ ẹjọ́ bá aláṣẹ get petition láti sign. Ìbò orí platform lẹ ti ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ torí pé wọ́n fi link yẹn sí all the time sórí Facebook àbórí YouTube lẹ ti ń wò. Mo ti pin ẹ̀ ló wà lórí YouTube mo ti pin ẹ̀ so màá tún paste again mo ti pin ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan so tẹ bá tún wo orí YouTube yẹn báyìí nísìnyẹn rí pé mo tún send link yẹn síbẹ̀ tẹ bá ti click lórí link yẹn ó máa gbé yín wá síbí báyìí tí mo fi ń wọ̀n lẹ́ẹ̀kan ẹ jẹ́ kí n ṣe é rà pé screen mi ti padà díẹ̀ mo kàn wá wọrí kó má lọ block kó má lọ close the screen mi so screen yẹn nísìnyí òun lẹ́yìn náà wò níwájú mi báyìí tó bá yẹ pé ẹ fi device mi wò so tó sọ pé tẹ bá ti click lórí link yẹn ó máa gbé yín wá sórí NINA's website so ibi tẹ̀dẹ̀ nídìí níbẹ̀ òun ni register to end 1999 constitution now ó wà very straightforward ìbéèrè tọkàn máa bí ní orúkọ yín the surname location tẹwà Germany lẹ́yìn wà nísìnyí ẹ fi email address yín sí ẹ fi telephone number yín sí ẹ fi local government yín sí tí ẹ jẹ́ ibi tẹ́ ti wá láti ilẹ̀ Yorùbá ẹ wá click bíbá ẹ gbá sísàlẹ̀ báyìí ẹ wá sọ pé Yorùbá land lẹ́yìn fẹ́ nítorí pé and this is also for the Biafra and the other tribe as well so it's not just for the Yoruba alone so but Yoruba land lẹ́yìn máa wá click ẹ dẹ̀ ṣe kí ni ẹ dẹ̀ submitted just very straightforward òun ló bó ṣe rí nìyẹn. torí pé ó ti máa ń pẹ́ tí mo ti máa ń gbọ́rọ̀ petition yẹn so ó dẹ̀ máa ń ká mi lára pé kí n tẹ̀lé sign yẹn nítorí tó ká mi lára dé gan mo lè sign yẹn kí n forúkọ mọ́ mi sí ìyàwó mi everybody. tó bá jẹ́ pé wọ́n bá ti pé 18 ni o ọ láti pé 18 ẹni tó bá pé 18 ẹni tó bá pé 18 ni o 18 lọ sọ o nǹkan ti sọ sí bíbáyìí so ká má ṣe ti. so ní àfikún ọ̀rọ̀ mi ni pé ẹnìkan kò wọlé kò sọ̀rọ̀ pa Buhari mọ̀. ẹ má ẹ̀ka tún mẹ́nu bà yẹn mọ́ alàgbà àti ìṣàlàyé yẹn torí pé tàbá ádàbí àtẹ pé ẹ má ẹ̀ka tún èmi ti ṣàlàyé fún ọ pé àwọn yẹn kò ní kankan ṣe pẹ̀lú àwa so ẹ má ẹ̀ka tún mẹ́nu bà ibi táwọn àlọ́ làwọn fẹ́ face bẹ́ẹ̀ ni. ẹlòmíì Nàìjíríà sì ti bá ṣe sọ ìlú jẹun. oúnjẹ lẹ dárúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn oúnjẹ kẹ̀ torí àsìkò ní 3 minutes yẹn ti pé ẹ má bínú and this is a direct call hello caller mo rí yín bẹ́ẹ̀ engineer Rasheed mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ẹja kọ́kọ́ bá sí ẹni tó ń pè direct láti Germany ẹ ti wọlé o ẹ gbóhùn sókè. ẹ káàsán sáà. ó ti ṣeé ṣe ni kí wọ́n wá máa sọ ní gbogbo ìgbà. àdúpẹ́ fọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni àmín àdúpẹ́ fọlọ́run àdúpẹ́ ẹ ṣé gan ni thank you very much. ẹ já wa lọ sí ọ̀dọ̀ engineer tó bá ṣì wà níbẹ̀ tó bá tí ì kúrò torí pé ó dà kọ́ ṣì wà níbẹ̀ hello engineer mò ń bọ̀ DB UK mo rí tẹ̀ ń pè látẹ̀ nǹkan mo ti rí bẹ́ẹ̀. location 9 ẹ ṣe sùúrù fún wọn. lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa lọ́tún lósì tẹ́ bá wá síbi petition yẹn ibi tó máa gbé yín wá òun lélẹ̀ tí mo fi ń wọn gbogbo wa yìí ó wà very straightforward èèyàn kan ní 16,000 people ló sì sign ẹ̀ ìyẹn máa le díẹ̀ o nígbà tá a bá náà wá million ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká tọwọ́ bọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ fún gbogbo àwọn tí wọ́n ẹ̀ tí gbọ́ nípa petition yẹn ẹ jẹ́ ń sáré pé ẹni tó ti ń pè látẹ̀ nǹkan ẹ ní sùúrù ẹni tó ń pè màmá wa Grace màmá èèyàn kan ti ń pè látẹ̀ kan lórí UK number adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o Mr. Ọmọṣọlá Odùsànyà a very thank you there for that super chat adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ó yá ẹ ti wọlé o ẹ gbóhùn sókè ẹ ti wọlé báyìí àìtó nìyẹn àṣẹdùmarè. ṣe rí nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ wípé gbogbo ìtàwọn Fúlàní àbáwọ̀sá tó máa ń sọ wípé owó àwọn ọlọ́ọ̀kì gbé ìpìlẹ̀ Yorùbá yẹn bàbá ńlá àárọ̀ ni. ṣe rí Pọ́fẹ́sọ̀ Adéyẹmí ní US lẹ́ni ẹ̀ wà. wọ́n mú ìwé kan jáde lórí program kan ní ìjẹta lórí program bàbá àròpọ̀ rẹ̀. and title ròyìn ni the groundwork of history of Nigeria. kí lẹ pè title again kémi náà lè bóyá níta lè rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ni the groundwork of the history of
Nigeria. The groundwork of the history of Nigeria. Ọ̀dà ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Nínú ìwé yẹn, ó sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní 18th and 19th century nígbà táwọn British dé. Nígbà tí British máa dé, wọ́n make owó, nǹkan tí wọ́n make wọ́n ṣe business lọ sí padà wá sí báyìí. They are really making a lot of money, a lot of profit in Southern Protectorate. So if that go to a state, Northern Protectorate, they are running it as a law. Mo ti gbọ́ so many times lọ́wọ́ citizen ewa. Pé wọ́n fẹ́ sí gbogbo lọ́ọ̀sì fún àwọn Germans. But it was a quick thinking lára àwọn British kan lọ pé ẹ̀ sí pé ká máa di àwọn méjì pọ̀ tó dà owó ta bá ń rí ní South láti máa rọrùn wọ́n ti ṣe àwọn kíní àwọn ẹranko burúkú yìí Germany náà bá máa sọ báyìí German náà bá máa sọ báyìí. Àwọn ẹranko káàdìkáàdì. No going back. Níbi tá dé going back. Tó bá fẹ́ dọ̀tí kó dọ̀tí, tó bá fẹ́ di ẹ̀pẹ̀ kó di ẹ̀pẹ̀, gbogbo tó bá fẹ́ dì ní kó yà tètè yà dì. A máa lọ nì lílọ ní bọ́ìbọ́ì. Lot of things wà níbẹ̀. Ọ̀dà ẹ ṣe gan ni. Ètò nìyẹn ẹ jẹ́ àtún padà wá sí orí WhatsApp tá a ti ń gba call via our laptop. Mo kí gbogbo wa pé lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀ láti Amẹ́ríkà ẹ gbóhùn sókè. Ohun yẹn lọ́lẹ̀ díẹ̀ ẹ káàsán níbí ìbàdàn wọn pààrọ̀ lẹ́yìn wà bí ẹ increase ẹ̀ díẹ̀ ó bẹ́tà bẹ́ẹ̀ yẹn. Moment tó ń sọ̀rọ̀ mo fẹ́ kẹ́ dárúkọ yín tó bá pẹ́ fẹ́ dárúkọ moment tó ń sọ̀rọ̀. Mo rí petition yẹn. Okay. Mo rí WhatsApp lọ send ẹ̀ sí fún mi. Yeah. Ṣé èèyàn lè send ẹ̀ láti orí WhatsApp? Oh yes. Òbí link lásán ni link lọ share pẹ̀lú yẹn link ni. Yeah. Bàbá wa Professor Akintoye dẹ̀ ní ká lọ máa sign in the millions. Ẹ mọ̀ pé 17th of March ni wọ́n dá fún ìjọba. Kí tó lè máa fún àwọn èèyàn mo ṣe bẹ̀rẹ̀. Ó wà confirm yẹn. Ẹ ṣe gan ni. Plus 447594050979 wọ́n ní ká lọ máa dọwọ́ bò ní rẹpẹtẹ. Ẹ jẹ́ ká fi call yẹn okay be after this call. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn scholars kan tí wọ́n sọ pé kí bàbá wa ṣe kinní kan mo fẹ́ respond sí wọn torí wọn professor tí wọ́n sọ̀rọ̀ látijọ́ ẹ̀ tó di pé àwa wá ń sọ̀rọ̀ nísìnyí wọ́n ní ká ṣe sùúrù ṣe sùúrù o ẹgbẹ́ òsókè +234. Hello Mr. Koiki. Ẹ káàsán sá ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàsán ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Ṣe rí nǹkan tèmi fẹ́ sọ púpọ̀. À ń gbọ́. Mo máa ń gbádùn ètò yín gan mo dẹ̀ máa ń follow you down all the time. Thank you very much sir. Ilé ìbùkún wa very fortunate láti ìlú wọlé. Ṣe rí àwọn tí wọ́n ń fìyà jẹ wọ́n Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni sà. Wọ́n ṣe Haúsá ló pọ̀ jù. Most of àwọn tó ń fìyà jẹ wá jù Yorùbá ló pọ̀ jù. Yorùbá ló pọ̀ jù. Èmi ò ní gbàgbọ́ pé wọ́n fẹ́ Islamize Nàìjíríà wọ́n fẹ́ ṣe anything. Mo nígbàgbọ́ pé dictatorship ló kọ́ ẹ́ and they have hidden agenda. Wọ́n fẹ́ máa kó wa lẹ́nu débi pé báwọn bá ṣe ń rú wa gọ́ọ̀mọ̀ntì wọ́n lọ kàwé láàbùrọ̀ tó bá tún ti dé. Kó wá take over. Torí ẹ̀ lẹ ṣe rí pé gbogbo ohun èèyàn ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ sọ pé ọmọ Yorùbá kan jẹ ìyà débi pé àdúgbò débi pé ẹ wò àwọn olè tí ọmọ 16 years ti ń jalè. Wàhálà ti dé. Ọmọ 14 years ti ń jalè. Wọ́n ti jalè lọ́sàn-án wọ́n ti àti ọlọ́pàá máa mọ́ ọmọ báyìí ẹ máa bá dà lára ẹ̀ máa bá bọ̀ ọdún náà ti rí. So gbogbo kíní ìbò sí gbogbo jẹ́ no going back lọ́rọ̀ Yorùbá nation no going back. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe. Ọlọ́run á fún wa ṣe. Ẹ jọ additional things mo fẹ́ sọ mi wàá mọ̀ bí a kò lè sọ lórí program. Tó bá jẹ́ nǹkan tó ṣe gbọ́ sétí tó ń ṣe pé láàrin ìmọ̀ àti ẹnìkan torí mi ò mọ̀ ẹ̀yin lẹ́mọ̀ tẹ́ pé sọ ẹgbẹ́ òsókè. Nínú fúláàgì tí mo rí lẹ́yìn ibẹ̀ náà tó ń gbé bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Mo kí wọn kú
mo rí wọn bá sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n ní máa kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire èmi àti wọ́n sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n ní máa kí gbogbo wa pátápátá pé a kú iṣẹ́ takuntakun kò sí nǹkan kan sẹ́ẹ̀ lágbọ́dọ̀ náà nothing. Ẹgbẹ́ yẹn ànílé ìsẹ́mọ̀ pé sí ànílé máa gbé gbogbo too much details yẹn but wọ́n ní máa kí gbogbo wa ní nígbà tí mo rí wọn bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní máa kí gbogbo wa so ẹ ṣé gan ni o alàgbà wa láti kú lágbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gan ni Ìgbòho ṣá jẹ́ kọ́ mọ̀ ẹ jẹ́ lọ mú fídíò yẹn jáde ṣé mo lè mọ ibi tí fídíò yẹn wà báyìí jẹ́ kọ́ mọ̀ mo tẹ̀ tí rí jẹ́ wá lọ post ẹ̀ sórí Facebook again bí a máa wá rí lọ ẹ já lọ sí New Jersey níbi tí moment tó ń pè ókè kò ráyè wọlé ó ti lọ àtúndúró fún on next caller ẹ já wo bí ilé ìṣe wọlé hello ẹgbẹ́ òsókè o hello caller lẹ́ẹ̀kan sí a kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa níbi tí ẹ ti ń láǹfààní àti máa gbọ́ wa ẹ já wá sí UK mo mẹni tí ó ń pè yín náà connection yẹn ó ń wà delay a little bit but wọ́n ti wọlé ẹ gbóhùn sókè ẹ mute background. Hello. Adúpẹ́ fọlọ́mọ. Ẹ káàsán. Go ahead. Let's roll analysis to be fresh my fellow Yorubas Cherry referendum for those on the platform. I mean, because most people on your platform. I'm intelligent and very like platform. But at the same time, but I will encourage my Yoruba to go on our website and sign those petitions. And I analyze it. Very we are actually building against Nigerian government, against Nigerian heads, against the Nigerian political structure. Because when I wear our politicians, they are actually thinking faster than we, our parents, think. Which then you notice, the most agitators, they're more fear, more children. So one thing breakdown for me, by sharing over Papa and she needs to sharing killing. And to have a good let's be honest with ourselves. They are stubborn. The only language to understand is war. I'm not trying to therefore, hold my hand up because if we don't be using it, let's be honest with ourselves. And we want our freedom. Therefore, somebody cannot sign the petition cannot sign me and build the case against one because people killing actually end up the ICC. Let's be honest with ourselves. And what do I mean by ICC? International Criminal Court. So, Taban build the Bobo King, Taban cannot sign this. Because Taban will see, not Nigeria, there's a war, there's an ongoing war, but not on a large scale. Genocide is in non-Nigeria, and which is against international, right? So, Taban must be baking here on petition inside Taban Kamachi, Taban must be ICC. These are the things they are going to use against our elites, our politicians, our governors, our ministers. I want to know so you might see something that ever sign it. Like David Benye, all logo booking against on okay, contention that you go. What possible woman to go now? Was not pulling. What is she like? What is she about? What's happening? What's the petition? What you can go and do on calling? What you said yes, you go and then decide where and on top of it. Therefore, what I feel you choose to go the other way around. So for here, I will encourage my brothers and sisters, what egos, what egos, what Yorubas big friends, they should go on and just sign it. Because people got to say, I expect to pay winners at the end of it, I'm going to keep looking, I'm going to part of the high cards, I'm going to keep against the Nigerian government.
eventually. Yes. Tí wọ́n bá break out. Yeah. Ẹ ti get àárín yẹn jù díẹ̀. Tó bá wá ṣe wọ̀ pé kò ṣe gbogbo ènìyàn ló understand kiri. Ilé break it down gbogbo kiri because I'm from the background. Ẹ tí o bá fọ background gbogbo kiri. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni. Mo dey appreciate it. Yes, and then another thing mo fẹ́ kọ́ mọ̀ kí n má gbàgbá yìí jù. Ṣé rí àwọn world power tó support wọn sí tí time yẹn bá délẹ̀ wọn ò ní support wọn mọ́. Mo fẹ́ kí everybody mọ̀ nǹkan kan pé UN they are not actually proactive, they are very passive. Tí wọn ò bá dálẹ̀ UN ò kì í step in. I want everybody to know this. Tó yẹ yín sìn so kẹ́ bá ń pe UN ní sìn UN wọn ò gbọ́n kankan tẹ̀ sọ because wọ́n ṣì bí ní pé Nigeria is okay kò tí ì sí wọ̀. Ṣùgbọ́n the moment tí wọ́n bá break down ẹ máa rí wọ́n máa ṣiṣẹ́ because wọ́n mọ̀ kó lè spread sí other African countries. So you will see them stepping. So the man told the UN say forget it. UN will never respond. Tí ẹ wá rí another thing tó fẹ́ hàn ní pé bàbá ńlá àwọn interest tó wà nínú ọ̀rọ̀ yìí èṣù tó wà nínú ọ̀rọ̀ yìí is the United Kingdom. I'll be honest with you. While I was doing my research ṣé tí obìnrin tó pè ní Katrina whatever her name is Katrina Land or whatever. Show the ambassador. High commissioner, yeah. When I was doing my research, this is what I found out. Mo rí pé tẹ́ bá rántí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Zimbabwe. Ṣá rántí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Zimbabwe. Ṣá rántí nǹkan tó British ṣe bẹ̀. Ìgbà tó di pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ díẹ̀ lọ́wọ́ àwọn white farmers tí Mugabe ṣe ní káì lọ́rọ̀ yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀. Ìgbà bá rántí incident yìí. Obìnrin ilé ìṣùtọ́ lò nígbà yìí. Tàbá rántí tàbá gbọ́ bó ṣe da Zimbabwe. Wọ́n bá rántí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Zimbabwe because Mugabe kan ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ problem yẹn UK ni wọ́n fẹ́ yẹ kó gba ilẹ̀ lọ́wọ́ àwọn white farmers wọ́n jẹ́ láwọn fẹ́ gba gbogbo ilẹ̀ ọkọ̀ náà fẹ́ gba díẹ̀ nígbà tí yìí wọ́n bá ní 30 acres tí yìí wọ́n ní 60 acres àwọn ọmọ onílẹ̀ wọn wá ní kọ̀ọ̀kan wọ́n jẹ́ nípa òkè kọ́ sí ẹ̀ díẹ̀ nu wọn kọ́ dá ilẹ̀ padà fún àwọn onílẹ̀ òun ló bẹ̀rẹ̀ wàhálà yìí obìnrin yìí òun ní èṣù tó plant síbẹ̀ gbà tó gba gbogbo economy Zimbabwe jẹ́ nígbà tó wá district state yìí Mugabe wá lé so tẹ́ bá rí pé òun yìí kan náà lọ́tún tí wọ́n gbé wá sí Nàìjíríà pẹ̀lú problem lọ Nàìjíríà anyway ẹni tí wọ́n máa ìwádìí tí èṣù máa ń wọ bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ó lọ sí ìgbà tó ẹ̀rọ bí ensars process ẹ̀rọ obìnrin yẹn lọ sí after ìgbà tí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kìnìkan tó ṣẹlẹ̀ next àwọn tank rovers wọ́n lọ pa àwọn ọmọ yẹn I'm just giving you those instances ẹ̀yin tẹ́ wà lórí platform kẹ́ máa gbọ́ dáadáa you break it down okay ẹ̀ tún àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ìgbà tó lọ wọ́n lọ visit ọ̀gbọ̀n tó ń pè ìkànnì tó ṣe pé ìgbà Igbo guy àwọn meet àwọn Igbo leaders sí ẹ̀yẹ kan ẹ̀wọ̀n lẹ́yìn ìgbà tó meet àwọn Igbo leaders a week after ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n roll in àwọn tank lọ sí east àtìgbà yẹn èmi wọ́n occupy ibẹ̀ ṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bombard wọn ní east bẹ́ẹ̀ àjẹ́ tó ti rí pé ó ti wá fi visit àwa náà ní south ó ti lọ sọ́dọ̀ Akeolu ó ti lọ sọ́dọ̀ Akeolu bẹ́ẹ̀ ni àtìgbà yẹn ṣàdìgbà tí ń gbọ́ fìlìfìlì pé wọ́n fẹ́ wá invade ọ̀dọ̀ wa náà so anywhere that woman goes èṣù à ń tẹ̀lé ní she is there òun lọ lò tó fi bring down Zimbabwe òun náà lọ jẹ́ lò wọ́n mọ̀ wọ́n plant ẹ̀ síbẹ̀ òun náà lọ máa lò tó máa bring down Nigeria at the end of it all wọ́n tún bá jẹ́ kẹ́ wọ́n mọ̀ pé ṣẹ́ láwọn ìṣù náà tí gbogbo ẹ̀ bá di scatter tó di gbas wọ́n máa padà wá support mi o wọ́n máa sá lẹ́yìn Nigerian government ìgbà yẹn lẹ́ máa ṣe wá mọ̀ pé ICC I want everybody to write this down gbogbo àwọn politicians yẹn bàtà yìí tí ò bá kú tó survive wọn máa lọ sí ICC ṣé bá ní gbogbo wọn yìí wọn máa wá pàtó torí interest tí wọn tó ṣe fẹ́ protect ní Nàìjíríà because they will still come back tí Nàìjíríà bá ti settle down tán wọn ṣe máa interest wọn yìí ikú tó ń jí ìgbà nǹkan tó ń jí gold tó ń jí wọn ṣe máa kó wọn ṣe máa wá ọmọ ìgbà bá wa ṣe lóbi ṣùgbọ́n ní ìsinsìn yìí wọn ò tí ì bá wa ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ náà ṣe bá ṣe rẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ bá wa yí rí yes ọmọ àwọn padà wá so at this time ọdún fẹ́kọ̀ọ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ àti Igbo wà lórí platform yìí o àti Yorùbá o àti middle belt tó ń fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ọdún mẹ́rin ló ṣe ní Zimbabwe yẹn ọmọ àkẹ́ mo ti abẹ́jẹ́ journalist ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn mo ti lọ Google ẹ̀ díẹ̀. ó sì wà ní mo ń sọ fáwọn èèyàn ṣe rí àǹtí mi mo dúpẹ́ pé ẹ pè sórí show lénìí nítorí pé tí bá lọ sórí Twitter all the time tí bá crop ibi tí woman yìí lọ àṣetánì yìí màá gbé wá sórí Facebook àwọn èèyàn understand pé àwọn gangan
ní genesis problem yẹn so woman ó sì wà ní Jigawa ẹ máa bá wọn sọ. ṣáàrí pé Mugabe ó ní tiẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ kó ṣe Mugabe ló bẹ̀rẹ̀ problem wọ́n ti Mugabe débi tó fi ṣe gbogbo kan tó ṣe yẹn let's be honest with yourself. báwọn ẹ̀yin ṣe bí UK lẹ́wà bí ẹ̀yin lè lọ fún 30 acres of land kẹ̀yìn tẹ̀ jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀tì tì ní. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Zimbabwe nìyẹn náà. Hello. mo ń gbọ́ yín náà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Zimbabwe nìyẹn náà. so tẹ́lẹ̀ wọn sẹ́ńpẹ̀ náà ló lọ ní South Africa sí lókè o gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ló ní tẹ̀lé ẹgbà ẹ̀dá díẹ̀ wọn ní kẹ́ ẹ̀dá gbogbo ẹ̀dá díẹ̀ padà fáwọn ọmọ onílẹ̀ àwọn UK wa ní rárá wa ò ní gbà bí sí pé bí Mugabe ṣe bẹ̀rẹ̀ ìyẹn wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ fún àwọn àṣẹ sanction àwọn àṣẹ push ìrìn èṣù ibi tẹ́ bá ṣàtìlẹ́ I don't know whatever her name is Katrina Line èṣù ni o ibi tó bá ti wọ̀ èṣù máa ṣẹlẹ̀ next onímọ̀ṣẹ́ sáìtà kódà ó wà ní Somalia ní 1993-94 under the UN mission in Somalia. kí ni kan tó bá ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn ṣẹ́gun kí ló ṣẹlẹ̀ ní Somalia ẹ má rí pé gbogbo bí tó ń gbé ó wà ní Afghanistan ní 2012-2013 ó wà ní Afghanistan ó wà ní Sudan ní 2006-2009 ó wà ní Sudan. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. I'm a researcher, I'm a lecturer, and I'm from a legal She was seconded to the cabinet office as a deputy director of the Prime Minister's Strategic Unit in 2001-2005. Bẹ́ẹ̀ni strategic ṣe mọ̀ pé the same thing ìyí tó ẹ má bínú àti mi ẹ rántí ìyí tó jẹ́ communication kìíní Tony Blair náà kí ni máa ń forúkọ ẹ má rẹ̀ bọ̀ ẹ mọ̀ pé òun ló gbé wọn lọ sí war tó fi lọ sí Iraq Alistair Campbell àwọn èèyàn mọ̀ ìyẹn máa máa pé ẹ tó bá gbé nílùú pẹ̀lú wọn dáadáa ibẹ̀ lè mi gbé pẹ̀lú wọn for 20 years so mo understand the game yẹn pẹ̀lú wọn dáadáa. So bó ṣe rí nìyẹn so bí tá bá ti rí obìnrin yẹn èṣù ló máa ń wọlé o àti bàbá àwa náà àfẹ́ṣù gidi wọn lọ́dọ̀ tiwa náà mo ń gbọ́ yín. mi ò tó ẹni tó ń advice ní nurse o but mo fẹ́ kí ní nurse mo kàn fẹ́ sọ kí ni I just want to chip in this and I carry any of their members tó máa online sí nǹkan tó set up yìí o bá ńlá tù tó ṣe pé wọ́n máa lò against Nigerian government gbẹ̀yìn tó ṣe pé they will destroy them gbogbo àwọn political elite yẹn gbọ́dọ̀ máa end up sí ẹ̀wọ̀n. ṣé rí mo fẹ́ kọ́ understand mi sí pé nǹkan tó set up yìí o kọ́ lọ́ máa bùbí ẹ̀ o mo expect pé ó yẹ kọ́ tira lọ bá ẹni tó jẹ́ cyber security analyst. kó lè defend ìbẹ̀rẹ̀ dáadáa mo máa ti get ibi tẹ́ ń lọ. from any moment from now àpapọ̀ terrorist àkàmì àkébọ́ṣe lórúkọ yẹn wọ́n máa launch attack lórí platform wọn yẹn wọ́n máa fẹ́ back in the chain. So ó láti wá secure to the best. Yeah, I understand. Mo ti get to the time, Lord. Because you have whatever sort of legal case, whatever sort of legal, because it is criminal. Or it's a criminal case, and you already built an evidence against gbọ́ program ní ìjẹta náà tí mo ní Sanwó-Olú ó jẹ́ ìrora tamper ICC a sì ń gbé ẹbọ tó o bá careful. We are already building the case against them. So nobody can watch our paperwork here. Continue to do it. But on one side, I'm going to admit right now where it leads to war. Not because you want to work. Ben. Animals. Real animals. Real animals. Understand the story true. So, ethnic case I can't know what's better. Oh, you keep a white kite for 40 Ben. Thank you very much, Mr. Akeem Didrin. Ẹ ṣé gan ni wow mo gbádùn kódà pé kọ́ọ̀lù tí yìí mo fẹ́ lè ní extraordinary ni ẹ máa pè bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ má máa wò mí lẹ́yìn náà àǹtí mi ẹ máa pè mí lẹ́yìn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan mo understand mo mọ̀ ẹ ṣé gan ni thank you very much ẹ ṣé gan ni tí bá sọ fún yín pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n pọ̀ tó ń wo Koiki Media àwọn intellectuals wọ́n fi ẹ̀mí bá lọ wọ́n fọkàn bá lọ we have another caller bọ̀ká tó gba kọ́ọ̀lù ẹ bá mute background adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ bá mute background ṣe ẹ bá mi mute background ẹ ti wọlé ẹ kàn máa wọ ẹ̀wọ̀n rẹ̀ ní kẹ́ máa wò adúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Akeem
D-Dream lórí YouTube. Ẹgbọ́n sókè alàgbà wa tó ń pè. Hello there. Okay. Hi. Have you know the Nina's form? Oh, yes. Okay. Sorry. Yes, the Nina's form. Yes. Have you noticed something? You know where it says you should leave your comments? Yes. I did mine just 2 days ago, and when I left my comments, it's saying that my comments been left on the 14th of June. It says your comment have been left since 14th of June. Yeah. After you went back to review it. Yeah. Okay, this is part of what I think my auntie is saying there. They need to really see. There's so many like that. Most comments was posted like 14. It's like many. If that can happen to me, it must have happened to a lot of people. Okay. It's saying 14th. Okay, you see, this is 2021, and I'm thinking, something is not right. Definitely. I don't know. Okay. So, all right, let me get a brief. I just want to take a note because I'm going to speak to Prof. PA later on and then debrief him a little bit. So you filled yours when? 2 days ago. Which will have been the 20th. So you filled it on the 20th of June. On the 20th of June. You left a comment. Yeah. And then when you went back to review. The comment was left on the 14th of June. And the date on it was saying 14th of June 2021. Wow. Okay, something is not right there. Definitely, and most comments on that page is saying that. All right, I've taken a note of that. Leave that with me. All right. Okay, let me just take your number. I won't put it out there. So I'm just writing it out here on my paper. What I'll then do is I will do a follow-up, and then 1 minute. Let me finish taking the number. Initially, wait, don't go yet because if you go, I'm going to lose that number. Just a few more minutes. And then what I'll do is I'll do a follow-up on that, and then I would also update you. I've taken the number. Leave that with me. Don't mention your name. I'll come back to you. All right. Yeah. I think any sort of, you see, this is why I always say that on this platform, which there's nothing wrong in that. We want to carry everybody along. But I also have a lot of our children that might not be able to speak properly, but they can hear us. But tabati beresin so Yoruba to po, they will lose track of what we are saying. So on my platform, I try to balance it. Whether we like it or not, she's a Yoruba woman. So I don't want to say anything that she's a Yoruba woman, but you can hear that, she's interested in what we are doing. She's going to fill the form. And that angle she has given us is something that I will work on that, and I'll be able to update back. When I say work on that, I'm not the one behind the Nina's website and all that. My job is to do a follow-up to that and then update us, like I always say. Because I know we have millions of Yorubas, non-Yorubas, that are following the platform, whether we like it or not. Hello, good afternoon, caller. 5 minutes past 3 is Koikimedia, even though we should have ended the broadcast, but I'll just give it a little bit more leeway. Hello, caller. All right, sir, Mr. Goike. Good afternoon, sir. You're more than welcome. Good afternoon from you. Yes, sir. Ẹ ṣe ẹkú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Òdùdúwà á gbé wa lẹ́yìn lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run mú adé ilẹ̀ lérí lágbára Ọlọ́run. Adẹ̀kú ìmúrasílẹ̀ ti rally Lagos State. Ó máa bá wa láyé ni. Ẹjọ́ ẹ̀kọ́ tí àmì mo gbọ́ program kan náà lánàá tí èèyàn yẹn mention ẹ̀. Ẹjọ́ mo kàn fẹ́ kí á ṣe ká pàkíyèsí wa fún ọkàn ni tí gbogbo àwọn Yorùbá tá a bá ń lọ sí Lagos State yẹn. Wọ́n ní àwọn àgbàlagbà ní ó ń bọ̀ àwọn la máa ń dẹ́ẹ̀dì. So mo mọ̀ pé lóòótọ́ pẹ̀lú gbogbo ariwo tó ti ń lọ awuyewuye tó ti ń lọ lọ́tún lósì mo mọ̀ pé ìsídà kan ti máa wò gbòkè ẹjẹ́ àtọwọ́ ọmọ abaṣọ àgbọ̀n ìtúsọ pé torí àwọn ọmọ àlè kan tó jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n sì máa tún ṣe iṣẹ́ wọ́n sì máa fún wọn ní iṣẹ́ dé tòótọ́ ọmọ tó ní lọ́wọ́ tó ń gbé fún wọn rẹ̀ wọ́n sì máa ṣe náà ni tí alálẹ̀ Yorùbá ọ̀dẹ̀ jẹ́ wọ́n jèrè. Ẹ wá jọ ẹ jẹ́ kí mo kàn fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn wa tí a bá mọ ara wa dípò kí o bó ṣe èèyàn báyìí o tá a bá rí láàrin wa látijọ́ ta ti ń bọ̀ àbí tá à ń wo àkíyèsí ẹ̀ pé ó rà gbà ilé yìí ó yàtọ̀ àbí ìṣesí ilé ti yàtọ̀ ẹ jẹ́ ká ètò ìwà pàkíyèsí àwọn èèyàn sí ẹ ti máa fojú sí rẹ níbẹ̀ lára because a lot of things náà làwọn náà ti máa ní planning. Ó ṣeé ṣe nínú ọmọ Yorùbá ọmọ àlè tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé lára àwọn ọmọ Haúsá tó ti wà ń bẹ̀ ló máa tì jáde. Ó
rẹ̀ sí bí ó ṣe lè jẹ́ kí ìṣesí wọn máa ń yàtọ̀ láàrin wa. Okay. So ẹ jọ̀ọ́ àkíyèsí tí mo kàn fẹ́ pé gbogbo wa sí nìyẹn. No problem. Yes, sir. Ẹ ṣé gan ni. Mo rí kan náà àwọn ọmọ wa kan tí mo mọ̀ dáadáa bí ó fi dá sétò ní ẹ jẹ́ n pe nọ́mbà DJ Teddy. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun lọ́tùn lósì nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. It could sometimes a little bit get hot. I'm not sure bí ó ti gbé. Okay, ó dáhùn pé kò tí gbé. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lọ sí UK. Hello caller. Hello caller, you're live already, caller. +61, we're coming down to you in a bit. Hello caller. Hello. Hello caller. All right, we won't have any other option than to go to Australia. I think that's Australia. Let's release the audio and let's come down there. Hello caller, +61. Hello, Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Australia ni ẹ, right? +61. Australia. Wow. Australia, no. At 1 in midnight, if I'm right. Yeah. Okay, that's right. Another part of the globe. Yeah. Okay. Woman tí ẹ sọ wípé ó wá sí Nàìjíríà ní tó wáyé pé woman yẹn ti reach Nàìjíríà, there's a fire on the mountain. Ṣé Catherine Lang? Yes. Ó ti wà Nàìjíríà, she's the High Commissioner of Nigeria. Fire ti wà lọ́dẹ́ dé àwọn èèyàn mọ́. Fire on the mountain gidi. She's the High Commissioner of Nigeria presently. Emma Bin, I would have loved to show you her face, but my system is kind of a bit hit up, It's not showing me the Google anymore. I can't show you anything than just the screen. Ó ti wà Nigeria already. Ó ti wà Nigeria. Okay. Somalia ni o. Damage. Collateral damage. Collateral damage. Iraq ni o. Let me show her face for those that don't know what she looks like. Collateral damage ni. What damage people Collateral damage. Nigeria is the next target for them. Damage ni. Collateral damage ni. Afghanistan right now. For those of you that do not know what she looks like, that is her there. That is the face of the woman we're talking about. That's her face there. Australia. That's her face. Okay. Now to ti wípé àwọn UN, British, Australia wọ́n ti ń kó àwọn ọmọ ogun wọn kúrò láwọn Afghanistan, Iraq kan ti kó wọn kúrò díẹ̀ pé ká máa padà bọ̀ sílé. Kò sí ogun mọ́ láwọn ibẹ̀ yẹn. Tó ń bá tiẹ̀ máa wà, àwọn ara wọn náà ń para wọn. Àwọn Boko Haram àwọn ni wọ́n ń support wọn. Àwọn Al-Qaeda àwọn all these Taliban àwọn ni. And they know that Nigeria is the next target. Okay. Gbogbo bí tí wàá bá ti ń bọ̀, onímọ̀ àyẹ̀ máa lò láwọn àyẹ̀ máa ń dá wọn ará ìgbà máa. Nǹkan pè ní strategy nìyẹn. She's a strategic. So this is the thing we have to do. Gbogbo àwọn rédíò kẹta ṣe pé gbogbo rédíò ló máa kọ. Gbogbo region area Nigeria. Kódà ó ti ṣiṣẹ́ ní Botswana rí gan. After graduating, she worked as an ODI fellow for the Botswana Ministry of Work. She's all over the place. Àǹtí mi tẹ open eye mi gan ṣe èmi kàn fọ́ọ̀gẹ̀ lórí Twitter ni àṣeṣẹ́ tẹ̀pọ̀ tó ti ṣe jàǹbá rẹpẹtẹ. Thank you very much for giving me that. I'll do a more follow up myself. You have to be very careful, please. Thank you very much. Well, thank you very much. Ilẹ̀ ti ṣú òru ló wà ní Australia. Mo rí Kúnlé, my big back end team. Let's go straight with the next caller. I think I've got a text message from him. Hello, caller. Let me read that text up. Let's do okay. Okay, this one is Sita. Okay, message. Hello, caller. Am I binu +1? Go ahead. Yeah, Mr. Kuriki, Ekasim. I'm calling from the United States. Go ahead. Because he wants to live Katrina language. Then, sir. I've read a lot about even before now. Wow. And okay. You see, if people listen, that's why it's good to go everywhere, like make research, listen to programs. Every Biafra dance or this like
bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní kò like Yorùbá láwọn èèyàn máa ń sọ wọ́n ní kò like Yorùbá. We need to drop those documents. We need to drop those nonsense aside. I'm a Muslim. Not talk about Islam. I'm not talking about that, but I want to listen to this message. What is he trying to pass? Okay, for those of you asking the name, her name is Catherine Lang. You know, sorry I can't show you the image. Catherine Lang, you know, that's her name. It's spelled as okay. Emma Sorole, now be sorry, be by. Emma Sorole, sir. Okay, yeah, even a man got to answer. Katrina Lang. I don't bring in the we are all fighting for the same thing. Benny. And that's why I respect him so much from when sometimes he might think of something are not a human being, but about the message. It's not perfect. He might say something that will offend everybody, but he is a human being. That's what people need to understand. But they can't understand it. Okay. So we shouldn't bring gbogbo Yorùbá ṣé gbogbo akọ́lá fẹ́ freedom ṣébi tí gbogbo wa wà lọ́yẹ ká wà ká bá sọ tòótọ́ fúnra wa no ká tẹ̀ gbé yẹ̀ wò even tá a bá wà lábroad ṣébi tá a wà yẹn náà lọ́yẹ ká wà gẹ́gẹ́ bí abroad tá a wà yẹn ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀ wò ṣébi tá a wà yẹn náà lọ́yẹ ká wà gẹ́gẹ́ bí abroad tá à ń gbé ká má sàn tó wà nílé táwọn tó wà nílé wọ́n ti kéèjì wọn a fẹ́ yọ wọn kúrò àwọn náà fẹ́ yọra wọn kúrò. I'm develop àwọn ìlú yẹn ni for every day I'm living here I'm blessing the queen ni queen of the blessing ilẹ̀ Yorùbá tí mo bó ṣe ń lọ God bless the queen owó yẹn lè bàjẹ́ £1 to 720 naira as of today. I have a platform which I talk to people also, but I communicate with the household because okay. I was born and brought up. Okay, ẹgbẹ́ Hausa dáadáa. So, Hausa mo fi máa ń ṣe program, mo máa ń communicate. Ọmọ tó ń lọ wọ́n dẹ̀ lè gbọ́ gbogbo èdè tèmi ń sọ yìí. Mo try láti wò pé àwọn ẹni tẹ̀ ní Yorùbá tó ń agitate, Igbo tó ń agitate, wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe. Deceive you. Irú short man devil ẹrù fa yẹn nísìn àti gbogbo àwọn yàyà bẹ́lẹ̀ nǹkan yẹn wọ́n kàn máa distort information tó necessary fún wọn ni. Because my own Hausa, if I speak Hausa, I do not Hausa, I never go to Yoruba, I understand. Jezebel, Benny, Mr. Gabriel, she's a Jezebel. Okay. So, it's not something I think we do. What you understand, what you have read, what you have made in such a fact. I think what I'm gonna do, let's come down to London and see if we get another caller here. Tomorrow, I would hopefully my system will be more balanced. Ola, Ori Nigerian High Commissioner in Lamafishi program Lola. I can assure everybody that tomorrow. Ori Lamafishi program Lola. She will be the topic tomorrow because Taban Gogo nitty gritty. Cherry Oyinba ní kíní kan nitty gritty. Gbogbo ẹ̀ láti scrutinize and let Tinubu nìkan Africa line sílẹ̀. Ẹ wo gbogbo jàmbá tó ń ṣe ní gbogbo lineage. But Oyinbo ò ní present ẹ̀ pé ó ṣe jàmbá. Àwa la máa sọ pé jàmbá ló ń ṣe. Èmi lè fi gbogbo ẹnu mi sọ, èmi bá lè mi gbé. Èyí lè má sọ, bẹ́ẹ̀ fi sọ, ẹ̀fílẹ̀ fi màá ti wọn. Spiritual warfare ìjà tá à ń jà yìí. Àwọn náà mọ̀ ẹ̀rọ pé ọmọ tí mò ń sọ ni. Wọ́n mọ̀ náà. Let's go straight to the next caller. Ẹ bá mute background ẹ ti wọlé. Ẹ mute ti background. Ẹ mute background. Ẹ jọ̀ọ́ tó bá ti ń pè wá ẹ ti wọlé. Ẹ go ahead. Ẹ ti wọlé. Ẹ go ahead, sir. Over 300 missed call láti ní báyìí má bínú. Ọjọ́ kan pẹ̀lú ó lágbára. Another conversation nìyẹn. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Ní gbogbo ìgbà mo
máa ń rán ọmọ Lucas ó máa ń jíṣẹ́. Woman ti Katrina Lang. mo ní program yẹn látàárọ̀ àtẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ ni ti dárúkọ ẹ̀ mo ti ń wá mo ti ń gbogbo orúkọ ẹ̀mí ìwé ẹjọ́ bá mi paste orúkọ ẹ̀ wọ́n máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ṣé o sọ pé mo gbọ́ràn wọ́n máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ìjọba bá paste orúkọ ẹ̀. No problem. Donald Trump ó ti wá bí Donald Trump àjọ dì pẹ̀lú ó ti wá bí tó wà sí ilé pẹ̀lú ẹ̀fún wa lórí. Àná àfẹ́ lọ òyìnbó náà wọ́n fẹ́ ká lọ ẹ ṣé gan ni bàbá mi no problem. Mo ti text message no alright no problem. wọ́n máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Alright ẹ ṣé gan ni. lórí òun burú lọ́rùn. Lágbára Ọlọ́run ọ̀dà ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká máa mú ètò yẹn wá sílẹ̀ ó ti rẹ̀ mí gan fúnra mi báyìí and I don't want to be stretching the program for too long as well. So let's say we start winding down and especially my system is kind of moving left and right. So I'll take 3 more calls. This is the first one and after this will be the next caller. Ẹ bá mute the background ẹ jọ̀ọ́ gbogbo wa ni ẹ máa ń bẹ̀yìn ẹ mute the background ẹ jọ̀ọ́ ẹ ti wọlé ẹ mute the background ẹ ti wọlé caller. Tẹ́ ẹ bá mute the background a ṣe ń gbọ́ echo tinú ilé yẹn ẹ mute it. It's having an interference. Ẹ bá mute tẹ́ fi ń gbọ́ mi yẹn ẹ mute yẹn torí fóònù nìkan ni kẹ́ máa fi gbọ́ mi. Hello, go ahead now. Ẹ káàsán sir. Ẹ má bínú. It's not easy. Ẹ má bínú. Birmingham. Okay. Ibẹ̀ ni Cabri wà gbogbo kòkó wa ibẹ̀ ló ń kó wà. I was there like almost 5-7 years ago. Ní àbá rí tó ń fi Cabri tó ń fi kòkó ṣe ìyá máa bẹ̀rẹ̀ pẹ́ni tó jẹ́ kòkó farmer gan ní Nàìjíríà gan kò jáyé táwọn yẹn ń jẹ. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Messed up country. Ẹ ṣé gan ni. Àmín. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Ẹ má jẹ́ kí n pa ọ́ tọ̀ yìí bí ogun bí kàtà 10,000 dé bẹ́yẹn nínú ẹbí mi tí èmi nìkan máa gbọ́ 9,000 nínú ẹ̀. Ṣé tó máa lọ kí náà pẹ̀lú èmi tó ní kí lọ gbé kí náà ṣe wàhálà òde tí mo mọ́ tó fẹ́ rí. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀tà ti fẹ́ rówó tó tó yẹn. Mo ti fẹ́ rí. Ẹni tó mẹ́ta ẹ̀kọ́ ni mo ṣe ara ìjọba lókè ìyàwó mi ọmọ òyìnbó ni. Àwọn ọmọ mi ni wọ́n fẹ́ jáde. Mo fẹ́ kó wọn lọ ní. Mo ní kò sílẹ̀ ẹbí mo fẹ́ máa kó wọn lọ. Mo ṣe ilé ìgbẹ́ kan síbẹ̀. Owó tí mo ti dùn jọ láti jọ mo parí ilé yẹn lẹ́sẹ̀ wọ́n yẹ. Mi lọlé. Lórí oko à ń kí náà. Ṣé màá gbé ọmọ ọlọ́mọdé lé wá lọ gbé? Wọ́n á ní kí lọ kó wá. Demand òyìnbó máa lé gan. Tábà ti rí pé òyìnbó ni high demand nìyẹn. Tọ́ba tẹ̀ tó wá lọ ṣe ní jàǹbá. Ọlọ́màjà rí aburú. Àwọn èèyàn máa burú tó wà nílé. Wọ́n rò pé bí a kàn máa exaggerate ni. Some people think so. Kúnkúṣí wà nù Quran ẹ ṣáà máa bá wa sà kúnkúṣí ni ogun tó bá gbà la máa fún un. Bẹ́ẹ̀ni mo rí bẹ́ẹ̀ bàbá wa Michael Oguntóyìnbó kásán 2023 kẹ 2023 ìyẹn ló máa dùn àwa kan ti rẹ́dì láti dúró tán pátápátá 2023 kẹ. Ẹ ṣé gan ni. A máa ṣe ṣóòlè lórí lọ́la gbogbo ẹ máa faraba ẹ máa rí picture ẹ máa ráwòrán gbogbo ibi tó lọ yẹn màá ṣe research díẹ̀ sí màá pẹ́ àǹtí mi yẹn náà bí ara àwọn kankan fún mi àjọjọ́ ń pọ̀ mọ́ra wọn so torí. No problem. Bẹ́ẹ̀ni àná àfi dá dúró ọ̀fẹ́ gbà. Pariwo síta bẹ́ẹ̀ni enough is enough àná àṣemọ́sẹ̀ àná àṣemọ́ni
kólúkálukú lọ ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi torí àsìkò ni mo ṣe ń push ẹ má bínú torí àsìkò ni but àtúmọ̀ aláǹfààní àti máa sọ̀rọ̀ ẹ bá ń kí gbogbo àwọn tó wà ní Birmingham tí bá ń bá àwọn èèyàn bá ń pè láti if tẹ bá dé Capri yẹn níbi tí èmi lọ ní ó ti ṣe díẹ̀ náà ẹ máa wọ́ndà pé ṣé kòkó náà ló ń fi ṣe àwòrán tó tó yìí wọ́n á tún wá ṣe chocolate yẹn wọ́n á tún dá padà sí Nàìjíríà wọ́n á lọ tà Nàìjíríà mad country chocolate yẹn wọ́n á ṣe wọ́n á tún lọ padà ẹ̀rẹ̀ jẹ́ ń gbé kọ́ọ̀lù méjì sí after this ó máa kọ ẹyọ kan ẹni tó bá ráyè wọlé lénìí tó bá dọ̀là ẹ̀ ráyè wọlé after this is gonna be one call and then I'm gonna bring the broadcast to an end ẹ bá mute background ẹ jẹ́ má bínú ẹ ti wọlé. Hello Koiki. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà. Ẹ ká sọ ẹ kó ètò. Ètò nìyẹn. Ọlọ́run á bá wa ṣáàgùn láyé. Láìpẹ́ láì jìnnà. Láìpẹ́ láì jìnnà. Bíkọ́ rí títí ọ̀rọ̀ búmà yẹn. Ọba tó yẹ tí àbá ìdí ìdájọ́ ẹ̀ nìkan wọ̀ nímọ̀ ìpè àti pé búmà yẹn ó yẹ kó rán ara fún pa ní ẹ̀yin náà rí nígbà tá a ti mọ̀ dáadáa nísìnyí. Ara ló yẹ kó sọ pa o. Ara ló yẹ kó sọ pa gidigidi. And then rally lẹ́kọ̀ọ́ yẹn kò sí nǹkan tó ń dá wa dúró. Gbogbo àwọn tó ń jà èjì tí tó kún gbogbo ìdíjọ at the end of the day wọ́n support wa ni. Wọ́n náà pa Sanwó-Olú gan mọ̀ pé òun ó ń dín bọ́ọ̀ ni òun mọ̀ jẹ́ sàn yẹn ó ń dín bọ́ọ̀ ni. Wọ́n support wa àti gbogbo àwọn ọmọ ọ̀tá àwọn táwọn. Gbogbo àwọn yẹn ọmọ Yorùbá láwọn yẹn àwọn yẹn kọ́ ní gbègbè iṣẹ́ tó bá ní kọ́ gbé yẹn wàá kọ́ gbowó yẹn wá lọ fi ṣe fàájì ni. Àwọn ọmọ àlẹ́ Yorùbá kọ́là ni wá a máa wá a dẹ̀ máa ṣe rally. A tún máa ṣe Yoruba Nation wa a máa gbà láìpẹ́ dẹ́ mo fẹ́ bèrè question kan ní petition yẹn kí everybody as many people as possible in our millions. Wọ́n fi nọ́mbà síbẹ̀. Wọ́n fi phone number wọ́n fi code Nàìjíríà nìkan ló wà. No tẹ bá ẹ má bínú torí system mi ti down ni tẹ bá highlight ẹ mọ bẹ ṣe máa ń fill form náà níbí báyìí tẹ bá ti click lórí ibẹ̀ yẹn ó máa wá sísàlẹ̀ ó máa change ẹ̀ sí ti UK ó wà èmi ti fill tèmi níjẹta ó wà straight forward gan. Ókè then ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wípé gbogbo àwọn ọ̀yà tó wà ní Nàìjíríà yẹn tó wà ní Yorùbá land tí wọ́n ní email tí wọ́n ní nǹkan kan báwọn ṣe máa fi ìfẹ́ sí. I think the email from what I'm told the email is not really necessary but some people are getting confirmation of that. But I'm sure they're doing a lot of work, behind the scene. But I'm sure, all that is put in place. And it could be bí àǹtí wa ṣe pè lẹ́ẹ̀kan àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní gbogbo àtàjọ ń gbọ́ ètò ìbáyìí. Àwọn ti sọ pé ó lè jẹ́ bí àwọn èèyàn díẹ̀ lápọ̀ need. Mo kàn ń sọ ní o. So tí gbogbo gbìgbà bá ṣẹlẹ̀, àárín kankan láti present fún ICC àtàwọn bodies tó kù. Then bẹ́ẹ̀ mi ṣe rò ní petition yìí àti ṣe ó pé èèyàn lò ní internet lónìí kìíní. Èmi wò pé wọ́n ṣe ń ṣe awareness yẹn wọ́n tún máa ṣe awareness petition fún ẹ tó bá. Nígbà tó ṣe ti jáde nísìn ó easy láti máa ṣe ẹ mọ̀ pé gbogbo time yẹn petition ò ti jáde a dẹ̀ ti ṣe so many rally but àwọn tó ń ṣe awareness we definitely be able to tell them why they're going on. Àwọn náà ń gbọ́ yín nísìn gbogbo àwọn ọmọ yẹn náà gbogbo wọn náà ń gbọ́ wa lọ́tún lọ́sì so I'm sure. Ẹ̀kọ́ tí mo sọ jẹ́ pé àwọn ìyá yẹn kì í ṣe ogun náà wà nínú ọ̀tẹ̀ technology tó máa fi ẹ̀kọ́ tà kì í ṣe ogun wọn náà mọ̀ nípa technology tó ní ìwúwo. Ìpèsè wọn lè máa lọ káàkiri kí wọ́n máa bá wọn ṣe wọ́n fẹ́ tà. Oh yeah definitely because there's nothing big in that ẹni tó bá ní internet tó dẹ̀ débi tí ṣe ti gbọ́ nípa Yorùbá Nation àwọn fẹ́ o ẹ forúkọ yín sí kọ́ dẹ̀ sign ẹ̀ kọ́ dẹ̀ move on. Bóyá àwọn èèyàn wọ́n lè ṣe yẹn nítorí nígbà tí mo sọ fẹ́ nìkan wá ní sí àwọn ará bíbá lọ ń sign ní òun ní kò sí option náà bẹ́ẹ̀. Kò sí option náà níbẹ̀ ẹni tó fẹ́ ní kò sí option náà níbẹ̀ tí wọ́n bá lọ pílẹ̀ ọkọ̀ bá wa hard number ni kò sí option náà nínú bẹ̀ mo rí yín bẹ́ẹ̀ màmá mi Tómilọ́lá Agnes tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yìí ẹ ṣé gan ni. No, it's a confirmed link, please. Ẹ ṣé gan ni. Okay. Ẹ má bínú pé mo kàn ń push yín, ẹ má bínú torí pé ẹ mọ̀ pé mo ti wà nílé nísìn, àdẹ̀ láti tọ́jú àwọn ọmọ yín náà lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan. So I need to get, this is the last caller. After this, I won't take any more calls after this last caller. Hello, +33. Yes, hello, Mr. Koiki. Ẹ̀yin ni last caller wa sọ ẹ bá wa ṣe ní kíákíá is exactly 3:31. Mo ní wọ́n mélòó láti kọ́kọ́ wọlé sórí ètò yín lónìí láti gbà sí Odùduwà Nation ti wà in progress. Ẹ ṣé gan ni sá. Ṣé ń gbọ́ mi sá? Àgbọ́yé sá. Orúkọ
mi ní pásítọ̀ mo fi ìkejì pamọ́ láti. No problem. Mo kí gbogbo ẹ̀yin wòlíì Ọlọ́run, mo kí gbogbo yín pátápátá kú fẹ́ kú àdúrà. Àdúrà wa fún yín ó kọjá àfẹnusọ, àṣeyọrí lẹ́ẹ̀sì. Lágbára Ọlọ́run. Àwọn Yorùbá máa ń pòwe kan pé àṣeyọrí lalákan máa ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Òwe Yorùbá ni lórúkọ Jésù àṣeyọrí ni o. Àmín Jésù. Mo ti rí mo dẹ̀ gbọ́ ohun yẹn ọmọ akíkanjú ọmọ akíníọ́. Ọlá àwọn tó tẹ̀lé Yorùbá láyé àtijọ́ yóò ti wà táwọn ìpìlẹ̀ àmín Jésù. àti Sunday Igboho àmín Jésù. àti Gani Adams àti bàbá àmín Jésù. ẹ ṣe délẹ̀ lérí àmín Jésù. ẹ tẹ̀gbá òkú rẹ̀. àmín Jésù. àdúrà mi láàárọ̀ ìkọ̀tùkùtù dájú ni pé wọn ní ta ẹ̀jẹ̀ yín lẹ̀ dá. àmín Jésù. àmín. àmín. àti wọ́n awíkọ́kọ́ ní gbogbo akíntẹ́tọ̀ àti sàn ní sọ́jà àmín. àmín. àwọn ànífẹ́ ẹ̀jẹ̀ yín gba ilẹ̀ Yorùbá. àmín Jésù. àmín. ohun tí mo rí lójú wọn mo rí pé wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ àwọn kan gbà wọ́n rí pé ẹ̀jẹ̀ àwọn ọ̀dọ̀tẹ̀ ní kò ní jẹ́ ẹ̀jẹ̀ yín lórúkọ àmín Jésù. àmín. àlàáfíà fún yín lórúkọ àmín. Jésù. ẹ ṣé gan-an. Kódà inú mi dùn pé ẹ̀yin lẹ bá wa dé ládé torí pé àdúrà náà ni gbogbo nǹkan. Èmi dẹ̀ ti sọ pé spiritual warfare ni a dẹ̀ ti ṣẹ́gun yẹn. Gbogbo tó kù nísìn ní táwọn èèyàn pè ní nitty-gritty ni gbogbo tá à ń ṣe tó kù ìwà láì nitty-gritty ni a ti lọ síbi tá à ń lọ ká lọ fọkàn balẹ̀. A ti lọ bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ẹ rí gbogbo bẹ́ẹ̀ ń ṣe yìí kì í sọ pé orí yìí kì í ṣe scientist ló ń pè yín. Bẹ́ẹ̀ ni. Àtìlẹ́yìn Ọlọ́run àlọ́wọ́ sí ẹ̀yìn gbogbo bẹ́ẹ̀ ń ṣe yìí sá. Bẹ́ẹ̀ ni. Tí o wà ní àtìlẹ́yìn Ọlọ́run ló gbogbo lẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀ kọ́ pé òun náà èṣù níṣẹ́jú kan tó ń pè ní gbogbo ẹ̀dá. Gbogbo lẹ́kọ̀ọ́ yà bàjẹ́ lọ sábà èṣù lè ṣe é ṣùgbọ́n Olúwa ti lọ́wọ́ sí i ló lè parí ẹ̀ lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Ẹ ṣé gan ni. Àlàáfíà ẹ ṣé gan ni. Ẹ jọ no problem no problem. Àtẹ̀bá ti pè mí ẹ̀ get mi kò sẹ́ni tó ń pè mí tó ní rí mi get. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni Baba, and that's my last call. I won't take any more call and I can wind it down from here. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èyí tí ẹ ti bá wa dá sí ètò náà. Bí ṣe máa ń sọ, please be careful about God. Yes. Oh, okay. Ẹni sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa o. Okay. He's back. Welcome to call. I'm sure the phone is already. Ẹ ti mọ̀ pé àti dé pẹ̀lú àwọn family, so ẹ máa bí ẹ pẹ̀lú wa náà ni. Anyway, as I'm bringing the show to an end, I'll first and foremost like to appreciate every one of us sitting down pẹ̀lú àwọn tá à ń sọ àtàwọn tó ń gbọ́ wa. It is not easy to sit down for a lot of hours, trying to communicate the best news, the best information when it comes to Yoruba Nation. Media is playing a big role, and that's why we need to appreciate every media platforms that are working day and night. Tẹ́mi bá parí nísìn, àwọn kan tó bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀ máa káàkiri tí gbogbo àjọ ń gbọ́ lọ́tún lọ́sì nítorí pé ìmọ̀ tá à ń wá òun ni pé kí Yorùbá kó dá dúró. Tá a bá dá dúró la lè nísinmi. Ìsinmi ò sí fún wa nísìn. Ìdí tí kò ṣe sísinmi ni pé àwọn kò ń sọ̀rọ̀ Fúlàní tó ń dẹran nínú igbó là ń sọ mọ́ ọ. Fúlàní tó di àní kan náà àwọn family friend wa kan tó lọ sí embassy lánàá ní New York. Ìtọ́ fojú wọn rí kò ń ṣe kékeré rárá. I'm sure pé you not experience something like that. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Tá bá ní Yorùbá Nation, ò ní láti ṣe máa lọ embassy kó tó gba passport ẹ̀. Just the same way tẹ́ ṣe ń gba American passport yín online, British passport yín tẹ́kọ̀ọ́ máa fílẹ̀. Ò ní láti lọ ríyàn kankan. Ò ní láti mọ bàbá sọ pé ìyá sọ pé. But in New York, tí àwọn family yẹn lọ lánàá, wọ́n fojú wọn èèmọ̀. Ẹ wá máa béèrè pé ṣé àti ẹ̀ṣọ́ ọmọ Nàìjíríà mọ́ ni? From the perspective mi kan sọ pé kíyàn tẹ̀jọ́ ọmọ Nàìjíríà kọ́ máa fojú ẹ̀wọ̀n ìmọ̀ kó fi gba passport. This is why we are saying, let us get out of that country called Nigeria. And now, from the media side, we will deploy everything I know from my media platform. Lèmi sọ, gbogbo tí mo bá mọ̀ pátá la máa deploy. The apparatus, the tools, everything tí Koiki Media bá mọ̀ fún July 3rd. Níjọ́ yẹn ó lè jẹ́ pé ẹ máa ní multiple screen nítorí pé a máa beam it from different angle. Gbogbo tó bá ń lọ níbẹ̀ pátá
ni mo fẹ́ make sure I pick. Every single person tó bá wà nínú ibẹ̀ yẹn, we need to be able to see their image. Every single person. Every single person ni mo sọ, and I'm ready to put that through. It's also a challenge for me. Wọ́n ní Lagos rally ni, and we want to prove that we can also do it from the media perspective. Gbogbo ẹ̀rà tó fẹ́ rìn nínú bẹ̀, ẹ wò wá dáadáa. Gbogbo ẹ̀rà tó fẹ́ rìn nínú bẹ̀ yẹn, pátá la fẹ́ pick ẹ̀. But I'm sure you know that media will continue to need your support. There's some few gadgets that I've been working on. I hope to go down to where I will be able to price it. Either tomorrow, I'll see if I can get there tomorrow. Baba can take picture Omamawa online, automatic straight away. That's the camera I want to go and look for. So that Taba ti ya picture yẹn báyìí. Taba ṣe ya báyìí. Kò sí pé ó delete lórí fóònù mi, ọlọ́pàá kan wá gba fóònù mi, agbèrò kan ló já fóònù yẹn. Àfẹ́ gbọ́ yẹn. So that we can do so many things. There's so many things that we'll be doing that we're not also going to be talking on the air for security reasons. But one thing I want us to know is the mega rally holds July, by God's grace, 3rd of July. Láṣẹ Èdùmàrè. Àníri jù báyìí lọ. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì. Support the platform in your own little way. And those that have been supporting, we can only say thank you very much for your effort, for your tireless effort, making sure that the platform continue, to survive. Especially at the very crucial time that our focus, I don't know about other platforms, but this platform we are focused 24 hours. From last year, I said it. We have dedicated our platform to other things. Don't invite to work, Kawashi is this, Kawashi that, Kawani no, Ashikokomo, Yoruba Nation, I'm self-employed, so gbogbo contract and gbà tẹ́lẹ̀ from left and right. Olúkálùkù wọn ti sá lọ ní ìwọ tó ní fi pín Nàìjíríà ní fún ẹni iṣẹ́, but we're okay and we're still surviving, and we give thanks to all our followers from around the globe, saying, you know what, Koiki Media, we're giving you this for what you're doing, and we appreciate it. But don't relent to give more, because that is the only way we would also make sure that we remain focused, within the confinement of the Yoruba Nation agitation. It is called support for Koiki Media. Nothing more than that. Any other support is not what we are asking for. But support Koiki Media is what we will say is the duty of me to ask. And it is allowed according to the law of the country that I live. My name is Olayemi Koiki. Have a very blessed afternoon and enjoy the rest of the evening. Bye for now. Let's just play this one for those that have the time while I close the broadcast. And not only full and man play, so when the play the broadcast has ended, so I'm just gonna put that on. It's about 14 minutes, but it bit body, and then we say bye bye for now. Let's play it again. Yoruba Nation execute. Yoruba Nation execute. Àsìkò ti tó láti máa lọ lé wa. Ọmọ Yorùbá o. Àsìkò ti tó láti dá dúró. Àsìkò ti tó. Yoruba Nation a fẹ́ máa lọ. Àsìkò ti tó. Gbà wá lọ́wọ́ òkú ẹrú. Àsìkò ti tó. Ọlọ́run a bẹ̀ ọ́. Àsìkò ti tó. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí dánwọ́. Àsìkò ti tó. Àsìkò ti tó. Àsìkò ti tó. Nàìjíríà ti tó pín. Àsìkò ti tó. Yorùbá Nation a ti fẹ́ máa lọ. Àsìkò ti tó. Ọmọ Yorùbá fẹ́ máa lọ. Àsìkò ti tó. Ọba tó pamọ́ Ísírẹ́lì nínú oko ẹrú Íjíbítì. Nígbà tó kún fara ọ̀sán dìde láti gbé wọn mì lọ́jọ́ ọjọ́ sí. Ó náwó agbára sórí Òkun Pupa. Òkun Pupa di ìyàngbẹ́ ilẹ̀.
wá ọ bàbá. Bàbá ti wá dọ̀wọ́ rẹ̀. Bóyá bàbá tètè dáhùn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Bàbá mi dáhùn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Tètè dáhùn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Yorùbá Nation yìí dọwọ́ rẹ̀. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Ọlọ́run bàbá o. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Bàbá tètè dáhùn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Bàbá ò fẹ́ dá dúró. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Àfẹ́fẹ́ lọ́wọ́ òkú ẹrú. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Òkú ẹrú ọ̀wọ̀ Nàìjíríà yìí. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Sáwọn olórí wọn ta wá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Bàbá lọ́wọ́ Fúlàní o. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Tètè bàbá lọ́wọ́ wọn. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Fúlàní tó báyọ̀ bí ẹni pẹ̀rọ. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Àwọn Fúlàní àjínigbé. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Àṣàbí ìjọba mi pàṣẹ sí. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Bàbá tètè dáhùn sí. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí dọwọ́ rẹ̀. Bàbá bá wà fòpin sí torí Yorùbá tí tó lọ bá fẹ́ dá dúró. Bàbá lókè yìí wọ́n lábẹ́ jọ̀wọ́ náwó agbára sórí Yorùbá Nation. Lórí sọ nínú ìwé mímọ́. Let my people go. Bàbá jọ mọ́jà kọ́ta yọ wá. Torí àyàn bàbá nílẹ̀ Yorùbá. Bàbá jọ̀wọ́ bá mi lójú tó a máa ń ṣe. Àwọn tó bá ṣẹlẹ̀ yà wá. Àwọn tó bá ṣẹlẹ̀ yà Yorùbá. Tó bá ṣẹlẹ̀ yà Yorùbá Nation. Bàbá jọ̀wọ́ bá mi lójú táwọn o. Ọ̀gá tó ní Yorùbá Nation ò ní dúró. Wọ́n láwọn bá ń turú lò. Gbogbo Fúlàní tó bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà o. Fúlàní pẹ̀lú Haúsá. Wọ́n láwọn nìkan turú lò. NNPC ilé ẹ̀kọ́ wa. Fúlàní ló lórí wọn. NIRF Fúlàní ló lórí wọn. NCS Fúlàní ló lórí wọn. FDA Fúlàní ní. Ẹ máa bá náà sí àmì. The major spender of Nigeria money. Defense Fúlàní ní. Finance Fúlàní ní. Education Fúlàní ló lórí wọn. Justice Fúlàní ní. FCT Fúlàní ní. Agriculture ẹ máa gbọ́ Fúlàní ní. Police affairs Fúlàní ní. Aviation